உனக்கு இல்லை இல்ல. ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்க ஜோன்ஸ் எஃப்சி. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க. சரியா, தட்டி விடுங்க. டப்பு டப்புன்னு டிவிஷனை புஷ் பண்ணிடுவாங்க கைஸ். புஷ் பண்ணிட்டு அடுத்த குழப்பம் பார்ப்போம். நம்மளாம் ஏறி இருக்கு. ஹாய் ஜோன்ஸ் பழக. நன்றி 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 ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? அடா பாக்குது ஷோர்ட் டைம்லாம் இந்த இது ஏன்டா விடுறீங்க? விடாதீங்கடா. அஞ்சு மரம் வளர்த்தேன், தோட்டம் வச்சேன், தோட்டம் அழிஞ்சாலும் உள்ள ஒரு ஃபார்மேஷன் ஒண்ணு இருக்குங்க. உள்ள போய் ஒரு ஃபார்மேஷன் மாத்திக்க வேண்டியதான். நம்ம பழப்பு ஒரு 20 செகண்டுக்கு இது பண்ணிட்டு அது வரும். சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க 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 தலைவா, வாங்க வாங்க. ஜிவி எடிட்ஸ் வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். விசாட் ப்ரோ வாங்க, வசந்த் ப்ரோ வாங்க. ஜிவி எடிட் பிக் ஃபேன் நான் தான் ப்ரோ. டோபி விக்கியா? 1 செகண்ட் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, வச்சுக்காதீங்க. ஒரே நிமிடம் இருங்க, இன்ஸ்டால பார்த்துறேன். டோபி விக்கி ப்ரோ வாங்க வாங்க. நீங்களா ப்ரோ? என்னாச்சு ப்ரோ? அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட் ரைட், கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. ஹரிஷ் ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ என்ட்ரிக் நல்லா இருக்கானா ப்ரோ? நம்மள்ட்ட ரிவ்யூவே இல்லை ப்ரோ. அது விளாண்டு பார்த்து நான் சொல்லுவேன், பட் ஆனால் விளாடுறதுக்கே வசதி இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரில. கோச்சுக்காதீங்க. நான் யாராச்சும் கிடச்சிச்சுன்னா கூட சொல்றேன் ஹரிஷ் ப்ரோ, கோச்சுக்காதீங்க. அது உண்மையாவே அது வேஸ்ட் தான். வேஸ்ட் மீன்ஸ் நான் அப்படி சொல்றேன், எனக்கு கரெக்டா இருந்தா சொல்லலாம் ப்ரோ. நம்ம கரெக்டா இல்லாதப்போ அது சொல்லி என்ன பேர் இல்லை, ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துட்டு போறது அப்பதான் இன்னும் அடிக்க முடியுது. ஏன்னா அடிக்கவே முடியாத கடவுள் மாதிரி இருக்கான். இப்போ பொசிஷனா? ரைட், ஓகே. அவ்வளவுதான். இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணேன் ப்ரோ, ஸ்டீம் அக்கௌண்ட். ஆமா ஆமா ஆமா, பாத்துட்டேன். இப்பதான் போய் பாத்துட்டு வந்தேன். வாங்க 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 வாங்க. ஞாபகம். தலை ப்ரோ, தலைவா வெல்கம். தலைவா வெல்கம் தலைவா. கைஸ் இன்னைக்கு ஒரு 5 மெம்பர்ஷிப் கண்டிப்பா ஃப்ரீயா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்குன்னு தான் தெரியல. ரெகுலரா அது வந்தாங்க, வரவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு கிஃப்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இதெல்லாம் வரல ப்ரோ. கிஃப்ட் பண்ண 5 தான் பண்ண முடியும் போல இருக்கு. ஆஹா, நேற்று பண்ணிட்டேன் போல. ப்ரோ பொசிஷன் எப்படி தலைவா? நல்லா இருக்கு தலைவா. உண்மையா மொபைல் லைவ் இருக்கா இன்னைக்கு? இல்ல கலை ப்ரோ, கோச்சுக்காதீங்க கலை ப்ரோ. இன்னைக்கு இந்த மேட்சை மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் புஷிங் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம அவங்க கூட விளையாடலன்றதான் மன வருத்தமே எனக்கு. ஆனா உண்மையா சொல்றேன் விசார் ப்ரோ, பொசிஷன் ஒருத்தா இருக்கு. நல்லா பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்றானுங்க. மேபி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லாங் பால் வந்து அப்படி அவ்வளவுதான் போல இருக்கு.
I'm very much a fan of it. There are a lot of people who ஏன் seem நம்ம to kind of விளையாடுறதே தெரில. நான் தான் தேவையில்லாம இன்னைக்கு 2 மேட்ச் விட்டேனே தவிர கேம் இதாகல. இன்னைக்கு அடிச்சு காட்டுறேன். I think we're going to see it be successful here. இஞ்சி மரம் வளர்த்தேன் அழகான கோச்சுக்கு That was certainly impressive, Peter. Great work. Just a shame. கோச்சுக்கு வேணாம் ப்ரோ. இது நம்ம அக்கௌண்டா இருந்தா நான் எப்ப வேணா அடுத்த சீசன் கூட பண்ணிக்கலாம். தரமான ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்க பைஸ். நீங்களாம் வெயிட்டிங்களா? Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. அப்பா ரூட்ல ஒரு உயிரை கொடுத்து தாக்குறான். And it's Messi. That's been intercepted. That was well played, well stopped. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti, he goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He பொசிஷன் பயங்கரமா பிடிக்கறான் bro. With boundless energy. லூயிஸ்னா ஒரு ஆளே கிடையாது. Well played, well sorted out. Neymar. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Oh, that's a foul and the whistle's gone. நான் கோச்சுக்கிட்ட நான் நெய்மார் ஃபேன் ப்ரோ. நெய்மார் ஃபேன். Well, this looks promising in terms of distance and angle. Guys, லிட்டரலா என்ன ஃப்ரீ கிக்டா. அந்த பொசிஷன்ல நம்ம எவனா போட்டாலும் நம்ம அவனை போடுவோம். தடுக்கிறியாடா நீனு. முடிச்சு விட்டாச்சு. போடு உறுத்தியாச்சு. அவ்வளவுதான். அருணாலாம் மண்டையில கைய வச்சுட்டான். ஓ தம்பி அப்படின்னு இங்க கிக்குனா கிக்கு அவன் நினைச்சு பார்த்துருக்கேன். நம்மள அடிப்பேன்லாம் நினைச்சே பார்த்துருக்கேன். பாட்டுத்தாயிலே அப்படின்னு நினைச்சிருப்பான். ஏன் பாட்டு தான். ஆனா இப்ப அவன் போட ப்ரோ மாஸ்டர். நன்றி ப்ரோ. உண்மையா சொல்றீங்களா இல்ல உங்களுக்குறீங்களா? சியா ஏன்டா ஓடுறா? ஹாய் ப்ரோ பீட் ப்ரோ வாங்க கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. என்னடா? என்ன ப்ரோ? Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Neymar. ப்ரோ ரூட்லர் என்ன ப்ரோ இப்படி ஏபாம் வந்துட்டானா? Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a sharp pass. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Messi. That's good pressing. It's really squeezing everything. Well, that pass isn't the best. Threads one in. No, that's been intercepted. Passing nice and neat. Can he finish? Usually is so good for that range. He didn't quite connect. பீட்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கார்த்தி ப்ரோ வாங்க. நேத்து மொபைல் ஸ்ட்ரீம்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆமா ப்ரோ. விடுங்க நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம அடுத்த வாரம் போட்டு நீங்க எவ்வளவு பேர் வரீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா மொபைல்ல போடுவேன் ப்ரோ. யாருமே வர மாட்டீங்க. அதுக்காக தான் நான் மொபைல் போடுவேன். Neymar is of course well known for his dancing feet. லூயிஸ் அங்க எப்பறா என்ன பிடிக்கிறான்? That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. That appeared to and the shot. Fair attempt. நமஸ்காரமா பீட்டர் ப்ரோ வெல்கம். ஐயோ ப்ரோ நான் ரோபோட்டோ கார்லஸ் ஃபேன் ப்ரோ. உங்க பீ பாக்குறப்ப வேற லெவலா இருக்கு. அப்படியே நன்றி ப்ரோ. அது உண்மை ப்ரோ. அது வந்து ஒரு மேட்ச்ல அடிச்சேன் ப்ரோ லிட்டரலா.
அது ஒரு மேட்ச்ல மட்டுமே அவ்வளவு ஃப்ரீ கிக். அது அப்பப்ப எடுத்தது இல்ல. அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு மேட்ச்ல அவன் 4 ரெட் கார்டு வாங்கினான். 4 ரெட் கார்டு, 3 ரெட் கார்டு 3 எல்லோ வாங்கினான். தெரிஞ்சுட்டு அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாமே ஃப்ரீ கிக்க தான் வச்சு அடிச்சேன். ஆனா எப்படி அவன் இவ்வளோ டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்றான்? ஓ ரூட்ரு இவன் ஃபேனா? ஓகே போட்டோ கலர். தலைவா போடு தலைவா. இந்த இடத்தையும் மிஸ் பண்ணவே கூடாது. Nice bit of skill and his chance. Well, the finish certainly didn't match the build up. That's good running. Hi bro. எப்படி இருக்கீங்க bro? நல்லா இருக்கேன் bro. SM கேம் நான் ரெகுலரா தானே வரீங்க. அது சரி. ஆமா bro. அது ஆக்சுவலா அது என்ன நம்ம முல்ல. அது வந்து எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு 40 யார்டு 30 யார்ட்ல இருந்து அந்த ஃப்ரீ கிக் விழுந்துச்சு. ஆனா ஒரு கோல் மட்டும் உள்ள போய் தான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். மொபைல்ல தலைவா கண்டிப்பா தலைவா நீ இங்க இருக்கீங்க. அஜய் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம். சொல்றாங்கன்னா எனக்கு பொசிஷன் வேற ப்ரோ எனக்கே வராது ப்ரோ. நீங்க சும்மா சொன்னீங்களே செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே ஓரளவுக்கு அது எவ்வளோ பரவாயில்ல. பொசிஷன் லைட்டா கூட ஏதோ இது பண்ணலாம் அப்படின்றனால தான் வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதே கிடையாது என்கிட்ட மொபைல் அக்கௌண்ட்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரோ. இதுவே என் அக்கௌண்ட் கிடையாது. இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட அக்கௌண்ட். And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. Bro, என்ன bro 3 நாட்கள் போக வேண்டியது bro. என்ன bro Neymar in with the challenge. Iniesta. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Neymar. And this is Iniesta. There's the whistle for half time. A very combative, competitive half with just the ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் கர்தியா பாய். அவ்வளவுதான் என்னோட கருத்து. வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கைஸ் பாக்கறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் எல்லாரும். கார்த்தி ப்ரோ அப்புறம் கலை ப்ரோ வீக்கெண்ட் தான் மொபைல் லைவ் மோஸ்டா போடுவார். ஆமா 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 மொபைல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வச்சு மொபைல் அக்கௌண்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஆனா பெரிய அளவுலாம் கிடையாது. அதுல ஒரு அளவுமே இருக்காது. Paris Saint-Germain can be fairly satisfied then. It's so far so good for them and it's 1-0 at the break. And if you're just back from your up he goes. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. ஏன் குளிக்கு ஓட மாட்டான்? குளிக்கு ஏன் ஓட மாட்டானே? ஓ செகண்ட் ஸ்டேக்கர் கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் இருப்போம். நன்றி 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 ப்ரோ. சவுத் கேட் தான் மொபைல் மேனேஜர் தோணுது ப்ரோ. வேற வழி இல்லாம அவனை வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. யாராச்சும் நம்ம பசங்க அக்கௌண்ட் இருந்தா வாங்கி விளாட்லான்னு பார்த்தேன். யார் அக்கௌண்ட்டுமே இல்லை. இல்ல பெருவா ஏஎம்எஃப் வரமா ப்ரோ. ஆனா எனக்கு இனியஸ்டா வந்து அவன் ஏஎம்எஃப்ல வர மாட்டானா. அதனால தான் வச்சிருக்கேன். நான் அடுத்த மேட்ச் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பேன். Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press and there's simply no way out. Out towards the flank. Now that's well seen too. That has not gone well. Pesalam is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now then, what's happening here? He is already. Ishan bro, வாங்க வெல்கம் 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 ப்ரோ. வெல்கம் டு மை யுனைட்டட் இன் டேபிள் 3. ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ. Yeah, and he's dodged a big one there. He has to be. ஹெட்டரா இல்ல ப்ரோ. முக்காஸ் ஹெட்டர் அடிக்க மாட்டேன். The idea was a good one. The execution of it not quite so. ஆட்டத்தை முடித்து விட்டார்கள். With an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he's been charged surely. ஒண்ணேனா இல்லையா? எத்தனை கால் வாங்கிட்டான். முதல் பிஓடி கார்டு வச்சு பொளக்குறாங்க ப்ரோ இந்த ஸ்மார்ட். கரெக்டா பூனோ வின்னிங் பெப்பா. பூனோ வின்னிங் பிரேம் ப்ரோ கோல் ஜிடிவி. அப்படியா? ஆர்சனல் தான் ப்ரோ வின்னிங். மேபி இட்ஸ் ஹார்ட் டு சே. இது முடிச்சிட்டா இந்த இருக்கு ப்ரோ. நான் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இது கண்டிப்பா நான் புஷ் பண்ணி ஆகணும்.
Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all Yeah, come no, down to பண்ணிடுறாங்க. finishing. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that ஆனா போட்டானுங்க. had to be made. Serious trouble lay in store. Bro, Messi, very much a man of this moment. Oh, now here's an interesting matchup. Camavinga does well to get it bro, back. full-ஆ போட்டானுங்க. And it's Neymar. Messi. And it's Eze. And the shot. Tries a shot! கோலி முடிஞ்சது. Oh, Mets! அவ்வளோ. And the comeback. ரோஸ் பார் ரவுண்ட் ஆஃப் நீ வர ஆமா ஆமா ப்ரோ ப்ரோ The movement so precise. The finish. அதெல்லாம் தட்டி விடுங்க ப்ரோ அதெல்லாம் Just பெஸ்ட். when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to டேய் என்னடா இது? They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. This is what we've been waiting. He's tried one. கேட்டுங்க பிடிக்கவே மாட்டான். மேன் சிட்டி வின் வெயிட் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ மேன் சிட்டியா? It's a decent try. மேன் சிட்டி வாய்ப்பு. சாம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க இன்ன. ஐ மேட்ரிட் ஃபன் ப்ரோ வி வின். பாப்போம். தெரியல ப்ரோ யாருன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு வா. Messi. மாதிரி கார்டு வச்சிருந்தா பயமா இருக்கு. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. டேய் ஓடுறா ப்ளீஸ்ரா. பண்ணிட்டே இருக்காடா. And here's Eze. Now who's going to be first to this? Zanetti, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving என்ன forward. பண்றான்? எப்பறா டிஃபென்ஸ் போறது? That is good. டேய் பாலோ லைஸ் எடுங்கடா. Messi. வச்சுறானா ப்ரோ இவங்கள வச்சு தான் ப்ரோ எப்படி விளையாடுறதுனே தெரியல. இவங்கள வச்சு நான் ட்ரை. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nicely aimed pass. Mets surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Zanetti. என்ன பண்ணாலும் அடிக்க விட மாட்டான் ப்ரோ. And it's Eze. And this is Neymar. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's well spotted. அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு தோல்வி முடிஞ்சு நான் மாட்டிட்டு தான் ப்ரோ ஹை சான்ஸ் இருக்கு. ஆமா அப்படியா என்னன்னு தெரியல பாப்போம் ப்ரோ. ப்ரோ பிஎஸ்சி விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. என்னத்த போடாம Hullet. Rummenigge. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டச் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்கிறேன் ப்ரோ. Camavinga அவ்வளவுதான், promptly right. onto that, and that is that. என்ன எத்தனை பிளேயர் வச்சுக்கானே தெரியல. ஏய் எடுங்கடா. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Stood up well to him there. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He came in hard, very hard. The ball is loose and the chase is on. அவ்வளோதான் Courtois claims it. ப்ரோ 3-1 ஆகுறது ப்ரோ கார்டு என்ட்ரிக்கு தெரியாது. பரவாயில்ல ப்ரோ பரவாயில்ல. Really don't have a என்ன ப்ரோ chance. சொல்றீங்க? Just have to throw everything forward and ப்ரோ அவனுக்கு கம்பா கொடுத்துருவானுங்க ப்ரோ எப்படியும் மாட்டிட்டு. அதான் ப்ரோ. Tries to think it through. And the whistle's gone. ப்ரோ இவனா ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஏதோ ஆன்ல இருக்காங்க. ஜோன்ஸ் தகா மேட்ச் வாங்க ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ முடிச்சிட்டு வரேன் ப்ரோ ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ என்னன்னு.
பால் சொன்ன மாதிரி கேமை வச்சு ஆடி பார்ப்போம். உனக்கு கிராஸ் போட தெரியுமா ப்ரோ? அந்த அளவுக்கு போட மாட்டேன் ப்ரோ, கம்மி தான். இங்க என்ன சொல்லுது தெரியல ப்ரோ, என்ன கதனே. மாலினி பிடிக்கும். மாலினி பிடிக்கும் ப்ரோ. மாலினி பிடிக்காம எப்படி இருக்கும் ப்ரோ? நீங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்லுறீங்க? பண்ணுவோம், வெயிட் பண்ணுவோம். And the number on the board is 3. That's good vision. Coming on the field. And a chance! And it's in! போட்டான்டா. They have stolen level. நான் சொல்றேன் கைஸ், அவன் எனக்கு தெரிஞ்ச 5-6 வித்து வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Rummenigge demonstrated great strength there. I mean, he really pulled his man off and just created enough room for him to be able to get the shot. I think it's just top play. பாத்தீங்களா? Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. எப்படினே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஒரு பாஸ்ல முடிக்கிற அளவுக்கு நேத்துலேருந்து ஃபுல்லா இதான் ப்ரோ. தோல்வி தான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி டிரா ஆயிட்டே தான் இருக்கு. மேட்ச் உள்ளே ஒரு நகரத விட மாட்டாங்க. 40 வயது நான் மூச்சா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஒய் ப்ரோ, டுடே பிளேயர் அட்டாக் பண்றப்போ ஓட ரன் பண்ண அதான் எனக்கும் தெரில. அதே ப்ரோ பாத்தீங்களா இல்லையா? அதான் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்றதுனே தெரில. 1050 மேல போனாலே ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமா, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. என்ன பண்றதுனே தெரில. எஸ்கே ப்ரோ, நான் தப்பா எதுவும் கேட்கல ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ப்ரோ. நீங்க கேளுங்க, கேட்கறதுனால என்ன இருக்கு? எஸ்கே கேமிங் ப்ரோ, அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தலைவா இருங்க தலைவா, நான் புஷ் பண்ணிட்டு வரேன் தலைவா. கண்டிப்பா உங்க கூட விளையாடுவோம், நைட் விளையாடுவோம். இருங்க, நான் புஷ் பண்ணிட்டு வந்துறேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் அவரு. இது கூட பண்ண முடியாது அவனால அப்படின்னு கேட்பாரு. நான் ஏன் தப்பா நினைக்க போறேன்? என்ன பண்ணீங்க? செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்தா கூட நான் தலையை நல்லா ஆடுவான். ஆனா ஸ்ட்ரைக்கரா போனா ஆடவே பேட்ரிக் வேறா கீழே மட்டும் நின்னானா எனக்கு அதுவே பெரிய இதா இருக்கும் ப்ரோ. உங்க ஜாய்ஸ்டிக் ஷோ பண்ண நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் என்ன ப்ரோ? எப்படி போகுது சிவம் ப்ரோ? வாங்க வாங்க தலைவா, வெல்கம் தலைவா, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். எஸ்கே கேமிங் வீக்லி ஒன்ஸ் கோப்ளே போடலாம். ஆமா, வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பா கோப்ளே இருக்கும் ப்ரோ. ஹாய், வெல்கம் வெல்கம். மேட்ச் ஏதாவது பண்ணி ஜெயிச்சாதான் இனியஸ்டாவை திரும்பி இறக்கி விட்டாங்க. இங்கிட்ட நாங்கள் கிளாஸ் போட யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு பாக்குறேன் தலைவன். நெய்மார் கூட அந்த அளவுக்கு கிளாஸ் போட மாட்டான். இனியஸ்டா ஏன் பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. ஸ்ட்ரெச் அவுட்டா இருக்கான். ஆமா PS5 தான், PS5 தான். ஆமா ப்ரோ, PS5 தான். இது கிடையாது. So we're up and running. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. It's also the best chance for a shot. Goal! Well, they would have been looking. ஆரம்பலாம் நல்லா தான்யா போகுது. எதுல பே பண்றீங்க? PCR இல்ல ப்ரோ, PS5ல தான். Well, a 1-2 is easier to pull off
that PC he எல்லாம் is வாய்ப்பு இல்ல. ruthless, and I think we've just seen the proof. PC ஒரு டோபர் PC வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான். So the game's first significant இவன் moments டிஃபெண்ட் come பண்ணானோ டிஃபெண்ட் earlier பண்றதா than பெரிய perhaps we டாஸ்க். anticipated. And it's gone back to the keeper. ஓன்லி Pass somewhat off target. Now it's Messi. Pedri. Messi. And he shoots! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, shooting chance! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job. டுடே மேட்ச் பாப்பியா ப்ரோ? என்ன பொசிஷன்? என்ன மேட்ச் ப்ரோ? ஆமா தலைவா, பொசிஷன் கேமிங் தான் ஷோவிங் ப்ரோ. Well, height could make all the difference on these set pieces. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. வர பாஸ் மட்டும் ஐயோ தூக்கி போட்டுக்கலாம். Paris Saint-Germain நான் பண்ற தப்பே கிரவுண்ட் பாஸ் பண்ணணும். 1-0 the score. Tries to play it through. That ball looks a good one. And he's managed to get free. Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. ஆரம்ப மேட்ச். அதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குனாரு. சரி ஓகேடா அது போய்ட்டு. Opts for safety. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. பாருங்க ப்ரோ, மொரட்டு ப்ரோ. வேண்டேஜ் டிஎம்எஃப்ல இருந்து சிஎம்எஃப் வந்து ஆடுறான் ப்ரோ. சிபில இருந்து அவன் சிஎம்எஃப் ப்ரோ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, he's going to be disappointed with that. Pedri. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pirlo. Messi. Pirlo can see things others simply cannot. Now it's Messi. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. வைப்ல ப்ரோ ஃபார்மேஷன் தட் நேத்து வச்ச ஃபார்மேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நல்லா இல்ல. Vieira. But it's Thuram. Pass is coming off in quick succession here. Rummenigge. Gets All round. He's been taken Yes, down. no, Marty. The referee has pointed at the spot. நேத்து வச்சிருந்தேன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து சொதப்பலா இருக்கு. Golden opportunity here to further improve their position of comfort. இதான் மட்டும் தான் அதிகமா. தலைய மட்டும் தான் அதிகமா இருக்கும். ஏய் Save from Khan. Was needed there. got anything. ஓவர் பவர். That has been slung wide. Maldini driving forwards. Barcelona have the chance to go the other way. பாருங்க ஒரு பால் டச் பண்ணே பார்த்தா. இதான் பேலன்ஸ். And here's Hullet. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஏய் வெல்ல போறியா நிட்டனே? That's good pressing, Huh? squeezing the play. ஏய் காசு மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வந்து குடுறியாடா? Threads one in. ஸ்டான்லி அமுக்குட்டான்டா. Found the way through. Well seen. ஏன்டா இருக்குடா? That was well played, well stopped. He won't be happy with that one. ஐபிஎல் ப்ரோ. Neymar gets a foot in here. Paris Saint-Germain really should be happy to ஐயோ, let this பின்னாடி run போறது out முன்னாடி now போறான். and go again second. Now it's Neymar. Dealt with nicely by the defence.
That's been won straight back. Rijkaard is the distributor in chief, always looking for movers. Oh bro, கடுப்பா வருது bro. பால போட்டாலே அவன்ட்ட போகுது bro. And here's Neymar. Oh, he's bustling through here. Neymar. It's Pirlo. Pull it. Now it's Neymar. He has found the way through. Driving. It's Neymar. Bro, பால போட்டாலே அவன்ட்ட போகுது bro. ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு bro. நான் ரியல் மேட்ரிட் ஃபேன்ஸ் bro. That really is quite fabulous. All his own doing. So that's 2 now without reply. And there is the half-time. நான் தெரியல bro, பால போட்டாலே டென்ஷன் ஆவற மாதிரி பண்றானுங்க. இரிட்டேட் ஆகுது. நானும் பால போடுறேன், திரும்பி பால் வந்துட்டானே. பால போடுறேன். Paris Saint-Germain are heading into the break very happy with how it's gone so far. அரண் கோல் போட்டுட்டானாரு. Changement pour le Paris Saint-Germain. அங்க போயிட்டு சொல்றியா? ஏடிஎம் போயிட்டு சொல்றியாடா? So off we go once more. ஏடிஎம் பர்ஸ் தான்டா. Now, can they get him away? Neymar. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Rummenigge. Neymar is the type of player. இல்ல கால் பண்ணாங்க, போயிட்டு கால் பண்ணு. A bit of space in front of him. This looks promising. And there's green grass ahead of him. That has been cut short. Paris Saint-Germain different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Excellent challenge there, uncompromising. Rummenigge. And it's Pirlo. The pressing's intense and it's paid off. Couldn't squeeze it through. Pirlo. Knocks it into space. Paris Saint-Germain with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Pedri. Oh, the ball's come loose here. Out towards the flank. It's a pretty loose pass. Paris Saint-Germain still have the cards to affect this game. Thuram. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Torres. Defending was strong and firm. He ran himself into trouble there. Free kick given away. வந்து bro, நீங்க எந்த டீம் சப்போர்ட்டர் bro? யார் தலைவா? எல்பிசி இல்லையா? கரெக்டா இன்னும் கொஞ்சம் நக்கல் பால் தான் கரெக்ட் இருக்கு. Appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Did well to step in there. That was more than necessary. The error shows great strength. And it's Messi. Messi! He's done very well to get. நீங்க தான் bro. SK Gaming bro கேக்குறான்னு நினைக்கிறேன். Both reading it and dealing with it. Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. ரியல் தராம எவ்வளோ மின்னல் மாதிரி தராம.
There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without Pass penetration. They're just stuck in a rut. He's shifting through the gears here. He's got away. And it's Pirlo. Hangs one in. அம்மையா படம். That is good alertness. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. That has not gone well. It's a decent chance to counter-attack. Now that's well seen too. And that is a little undercooked. And no, that is pretty much the end of that. Not the most accurate pass. Searching pass he's played there. And that's the end of that. It all started well enough. Can he finish? Oh, it looked like... சூப்பரா போச்சு பட் கோல் தான் போல. நல்ல பாஸ் ப்ரோ. Is fully aware of how important that could have நரக்குன்னு been. போச்சு. Probably game, set and match. லோ பாஸோட லோஃப்டர் பாஸ் தலைவன் கம்மியா இருக்கு. லோஃப்டர் பாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்தணும்னு சொல்றாங்க. நல்லா leading by 2 and the finishing line in sight. அங்க பாருங்க ப்ரோ. Looking tidy in possession here. போடு. ப்ரோ பாஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு தெரியுது. நல்லா பாஸ் பண்ணிடறான் ப்ரோ. நான் பாருங்க. நான் ஒரு சைடு போட்டா அது எங்க ஒரு சைடு போகுது. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. இங்க ஏன் பார் பார்த்தா அவன் great defending, strong and determined. Oh, this looks sharp. He's picked his way. Messi! Pirlo. Temps additionnel. Messi. 1 minute. Quality ball. Rummenigge. Now it's Neymar. And that will be the final act. And so ஸ்டன்னிங் பாஸ் இன்னும் நல்லா கனெக்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஸ்டன்னிங் பாஸ் என்ன இது நம்ம கனெக்ட் ஆக மாட்டேன் தலைவா. எனக்கு ஏதோ அடுத்த மேட்ச் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. கரெக்டா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரும் ப்ரோ. 6 விட ரொம்ப மேல போலாம். கரெக்டா இருக்கு. டுடே லாங் ஹேர் இருந்தா ஷார்ட் ஹேருக்கு சேஞ்ச் பண்ணி ஆகிட்டேயா. டுடே லாங் ஹேர் இருந்து ஷார்ட் ஓஹோ லாங் ஹேர் இருந்து ஷார்ட் ஹேர் மேல இந்த மேட்ச் தான் நம்ம வா இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச். கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் தட்டி பாருங்க. கத்துக்கு யாராலாம் மொரட்டாரா இந்த மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணாலே அடி 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 அடின்னு அடிப்பானுங்க. நன்றி நன்றி கைஸ் 12 லைக்ஸ் நன்றி. அதான் தெரியும் பட் ஆனா சிஎம்எஃபா இங்கே போடலாம். இப்போ லைட்டாக கொடுத்து
இங்கே இருந்து கிராஸ் போட வேணா யூஸ் ஆகும் தலைவன். உண்மை பங்க் இல்ல ப்ரோ, ஃபுல்லாவே லாங். பங்க் இல்ல ப்ரோ, ஃபுல்லா எங்க போட்டோ அனுப்பிச்சு விடுங்க கைஸ், போட்டோ அனுப்பிச்சு விடுங்க. சிவம் ப்ரோ, சிவம் ப்ரோ இந்த மாசம் மெம்பர்ஷிப் போட்டீங்களா இல்ல மெம்பர்ஷிப் அதுவாவே உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா? இல்ல போன மாசம் போட்டது இன்னும் வந்துட்டு இருக்கா? இந்த மாசம் தானே வரும், அதுதான் கேட்டேன். The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at shot stopping and dominant in his box. He Saves to suit! Oh, it's hit the post! ஆரம்பம் கை. Oh, super find. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Robertson played out towards the right wing. And he was alert to it. Short changes him with that pass. And it's Royce. Xavi Alonso. Van Basten tries a shot! அவ்வளவுதான் He's delivered all right! முடிந்தது. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw Magic nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. An instinctive delivery. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. நானும் ஜெயிச்சு போலான்னு பாக்குறேன். Just when we were hoping he'd turn up the heat. That has not gone well. Now, can they get him away? Paris Saint-Germain really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Paris Saint-Germain couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Oh, fuck you. It's Batistuta. Bro. Cross to the back. போச்சு ப்ரோ. எல்லாரும் சொல்லிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Oh, crossbar. அப்பா சார் சொல்லிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. He was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. He's only too happy to take that back. Oh. Looking for the run. Now it's Batistuta. ஏய் தேவடியா அவனை எர்ரா பால. Shifted off it. He steps in and that's the end of that. ஏய் ஓடுறா. Royce powering forward here. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. ப்ரோ மொரட்டா புஷிங்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. Well, that tackle was certainly sturdy. Robertson. Well, that looks a decent ball. Looking for options for movement. Oh, good read. ப்ரோ பால வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. Well stopped. ஏன் எல்லா டிஃபென்ஸும் ஒரு மாதிரி இருக்கானுங்க. Approaching the half-hour mark. Now it's Hullet. Looking to play him in. கவர் தாபி. Messi. And it's Pirlo. Now it's Hullet. Tries to play it through. Messi. Oh, that's neat. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, looks like he's been taken out there. Now he's got space here. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Quality ball. Oh, that's a key interception. Pass somewhat off target. Can he get it through? Knocks it into space. Nice interception, well timed. Well,
He has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. நீல போட்டானே It's a சுத்தி shade எப்படியாமா optimistic. It's a போடா டேய் loose கோத்தா pass. பால் கண்ட்ரோல் குதி கூட இல்லடா ஆனா அவனை போய் ஜெயிக்க வைக்கிறீங்க அப்ப எப்பறா அந்த அந்த இடத்துல இதாகுது Stops it and intercepts. And it's Neymar. ப்ரோ பாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ப்ரோ Xavi Alonso. Robertson. Well timed, excellent interception. And that's put paid to a promising move. Rummenigge gets into a good position. Messi! ஆ He's got a goal! ப்ரோ கண்ட்ரோல் பால் சுத்து ப்ரோ ரொம்ப கொடூரமா விளையாடுறானுங்க Back into it. Well, you Up have on to it. credit the desire Those there. smart These touches, eh, boys Nane? knew Darla, they bro. were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. பால் போவே மாட்டேன் Piercing. மெஸ்ஸி இங்க விளையாடுறான் நெய்மர் அங்க விளையாடுறான் Accuracy. He forces it through. Well, I'm sat here, Peter. மாத்தி thinking மாத்தி that ஏதோ if he பூச்சாண்டி might காமிச்சு have done விளையாண்டுட்டு a little இருக்கானுங்க better then. Maybe his positioning wasn't great, but இவன் எங்கிட்டு திரும்புறான் அவன் அங்கிட்டு திரும்புறான் அதான் பண்றானுங்க தவிர ஒரு இடத்துக்கு திரும்ப மாட்டானுங்க That has certainly made things interesting. well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the pass is ஏன்டா என்ன intercepted. மாறாம இருக்கு திரும்ப பார்த்துட்டான். That pass has been well intercepted. Pretty robust defending. பா அதான் And விடவே விட it's மாட்டான் time here. ஆப்பன் குயிக் அண்ட் கொண்டா பொசிஷன் Nothing to separate the two ஆப்பன் teams. குயிக் அண்ட் கொண்டா பொசிஷன் கேமிங் வீக் ஆகிடும் ஐயா அப்படியா And they head into the break. All square. இவன் லாங் பால் விளையாடுறான் How to look back on the first 45 minutes. Paris Saint-Germain really showed some resolve in that first half. லாங் பால்ல கார்னர் எஃப்சி So I think the message Arsenal from the FC, manager will be corner FC. quite a positive one, போனாதான் ப்ரோ and keep doing what you've been doing because it's pretty good. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. And we are already promptly back underway. He's had a shot! ப்ரோ ரொம்ப He's managed கொடூர ரஷ்ஷா இருக்கு ப்ரோ அவன்டா வாங்க ப்ரோ ட்ரிக்ஸ் ப்ரோ வாங்க He's run enough to ensure கொடூர he's ரஷ்ஷா இருக்கு stray offside. 3 பிளேயர் தான் வச்சு விளையாடுறான் ஆனா எப்படின்னு தெரியல Turan. போடா That pass isn't the best. It's a searching pass, and he was quick to react. Messi, a player who needs no introduction. And the finish! It's loose, and there's a race for the ப்ரோ பச்சை ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ அவன் அளவு And it's ப்ரோ nice கவட்ட and குள்ள clear. எடுத்தான் Pirlo. Pirlo ploughing through the middle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's going to be disappointed with that. It's Park Ji-sung. Floated through. ப்ரோ He's cut it out. காலை ஓங்குறான் Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bullish header! ப்ரோ Glorious batting goal! A finish of true class! And again they hit the front. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the சார் defense ஸ்மார்ட் let அசிஸ்டா themselves இருக்கானே down? என்னால தாங்க முடியல பெஸ்ட் மொபைல் வரையா ப்ரோ கண்டிப்பா Also வரும் be amused. Arsenal go into the lead. Now it's Hullet. Rummenigge. And his chance! And again the keeper stands strong. Paris Saint-Germain with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now they can clear their lines. Paris Saint-Germain really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it.
That is as far as they're going to go. Great vision. Park Ji-sung. Good purposeful running this. Tries to pass it through. Delivers the ball. Up he goes! அடா போடா பூதி மாவனுங்களா போடா டேய் போடா அதுக்குடா And look what it means to them. Adukuda. This is a position of genuine strength now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Rummenigge. Hullet. ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ Determined running there, ப்ரோ but குடிக்கு சூப்பரா விளையாடுவான் ப்ரோ ஆனா நீ விளையாடவே இல்ல Appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. a slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, the idea was a good one. அதான் ப்ரோ Execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Park Ji-sung. Aims beyond the defence. பாருங்க ப்ரோ Oh, easy pickings there. He's a sharp little ball here. Shot could be on. And a chance! எனக்கு பாட்டஸ் ஆன்லைன்ல ரொம்ப The referee has let it go. Batistuta. அவ்வளவுதான் யோ Offering some sort of an apology there. Well, the pass. It's Van Basten! He's beaten the keeper, but hit the post. Can he get on the end of this? Good pressure, determined, intense. And that's been intercepted. கேம் சரி ப்ரோ பூதிலாம் பிடிக்கும் நம்ம வந்து And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's ruffled a few feathers, பச்சை but பச்சை well dealt பச்சை with. பச்சை Vieira. And it's Royce. Out towards the flank. Park Ji-sung. Oh, what a climb! Didn't quite get enough on that. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. He won't be happy with that one. Rummenigge. And that could set him on his way. Picked out brilliantly. Royce. Park Ji-sung. They'll want to make the most of this turnover. He's picked his way through. Nice looking ball. ப்ரோ Time added on will be 2 minutes. No, that's been intercepted. And we're done. ஷோ ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ இது அபு ப்ரோ ஐடியா இல்ல ப்ரோ இவரு ப்ரோ தீராது ப்ரோ இது Things going pretty இதெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ மாட்டசி ஸ்டார்ட் பண்ணா அந்த 30 பாயிண்ட் முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் தான் ப்ரோ புஷ் பண்ணுங்க பண்ணிடலாம் பாய்
இன்னும் கொஞ்சம் தான் புஷ் பண்ணுங்க. பண்றேன் ப்ரோ. ப்ரோ வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. விளையாடவே உண்மையா கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப போட்டு ப்ரோ கொடூரமா இது பண்ணுங்க. நான் அவ்வளோதான் ப்ரோ ஆன் பண்ணி தான் ஆடுறேன். கைஸ் பார்க்குறோன்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். 6 பேர் பார்க்குறீங்க. என்ன ப்ரோ எப்படி தான் ப்ரோ ஆடுறது இவங்கள்ட்ட? எந்த மாதிரி ஆனால் முன்னாடி மாதிரிலாம் டிவிஷன் இல்லை ப்ரோ. ரொம்ப மாறிடுச்சு. Well, football is of course ultimately just a game, but for the 1.5 இயர்ஸா அப்புறம் இப்போதான் ஹேர் கட். என்ன தலைவா சொல்றீங்க? அதெல்லாம் ஹேர் கட்லாம் அடிக்கடி பண்ணிருங்க தலைவா. ஹேர் கட்லாம் பண்ணாம சிவம் ப்ரோ ரொம்ப தவறு. மண்டே தைது முடிய வச்சிருக்கேன். பட் ஆனா ஹேர் கட் பண்ணிருங்க. பண்ணாம இருக்காது. Things have got underway here pretty promptly. Well, this is one boy from Krokstedt who ஹேர் கட் பண்ணாம ஹேர் கட்லாம் பண்ணிருக்கேன். has achieved just about everything. English football has rested on his broad shoulders for nigh on 2 decades. It is, of course, the modern great that is Wayne Rooney. Yeah, without question, one of England's all-time finest. His record speaks for itself. And his face is that of a man who simply cannot accept defeat. During games, he is always laser-focused, and he fights tooth and nail for every win. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Ronaldo. And a chance! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona with the corner, there first. And now a sudden chance to counter. Now that looks a decent ball. Now it's Hullet. Oh, that's fabulous. Battling for the right to play in the early stages. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pass somewhat off target. Diogo Dalot. Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Barcelona finding their passes. Oh, now here's an interest. And he's had a hit. A real ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இல்லாம. தலைவா 2 வருஷம் சொன்னா யார் தான் நல்லா இருக்கும்? ஏன் தலைவா that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And it's made its way to him. He is through here. And it's Neymar. Can he get it through? Great vision. And that's gone behind for a goal kick. முக்கோண பாஸ் போட்டு முக்கோண பாஸா. Not the best distribution from the keeper. Neymar. Iniesta. Now he's got space here. டேய் எடுடா நீ. Nesta gathers from the goal kick. Nicely spread. Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. This is Messi. Backward it goes. Can he finish? It's loose, and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Looking to go deep. Cristiano Ronaldo, a player so deservedly glory. That pass has been well intercepted.
Lovely pass, but can he get there? He has found the way through. Pull it. Now it's Iniesta. Can he get on the end of this? He's got away. Pepe makes the interception. And it's Hullet. Iniesta. Header! Oh, சும்மா தான் ப்ரோ வளர்த்தேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை ப்ரோ அவ்வளோ முடி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. கண்டிப்பாக முடி நான் எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் முடி. ஆனால் tries to pass it through. Cristiano Ronaldo. That's the keeper. சொல்றா பாஸ்வேர்ட் நான் உனக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன். அது அப்படியே எடுத்து வச்சேன். Back swiftly. ஓகேடா. Diogo Dalot. 5 நிமிஷம் ஒரு Ibrahimovic. Thinks about the shot. எங்க கனடா பேங்க்ல தானே இருக்க? 0-0, but no shortage of effort. Oh, easy pick. ஏய் கனடா பேங்க்ல இருக்கா? அதுல வருமான்னு தெரியலடா அவ்வளோ. எப்படியா? Looking wide. தெரியல வருமானு. Neymar. ஐயோ. Into the final 5 minutes of the first half. And this is Iniesta. Iniesta is flagged offside. Iniesta. And it's Neymar. ஹலோ இது என் தம்பிக்கு மட்டும் காசு அனுப்பி எனக்கு அனுப்பிச்சுடுறியா? Well seen. 14 எவ்வளவு 14 அனுப்பிச்சு. Now it's Cristiano Ronaldo. எப்படி 12 ரூபா அனுப்பிச்சுடுற? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் எப்படி நீ 16,000 ரூபா அனுப்பிச்சேன்னு? 16,000 அப்புறம் எப்படி இது போச்சு? 16,000 அனுப்பிச்சேன்னா 14ஆ? ஆமா 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 14 அனுப்பிச்சு. அப்ப நான் ஏன் காசு என்னாச்சு? Action is back on the way. So neither side has yet broken through. Danger averted for now. Pull it. And it's Vieira. That pass isn't the best. And here's Ibrahimovic. And here's Yamal. Paris Saint-Germain can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was... Goes for a shot! There it is! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Paris Saint-Germain still behind thanks to that solitary strike. Maldini is there and he can pick it up. Ibrahimovic. It's a really well-measured ball. Now, can they get him away? Look at the Rooney! It's anyone's ball now. He's gone for goal! Oh, that was no routine save. Rooney is offering a right smile there. Chips it through. No, again there's no way through. Paris Saint-Germain really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Yamal, can he spark a counter here? And it's Rooney. He's in plenty of space here. Oh, that is a good ball to find him. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And that could set him on his way.
Yaya took. Oh, terrible pass. Big chance for a shot. Oh, split-second reaction. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. Attention, changement. Neymar plays it short. Rummenigge! Just off target. Rummenigge certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Oh, Red, nice interception. Oh, they could be caught out here. Oh, good take and a good area. Shot, surely! Goal! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal Hello? lead. Well, with this kind of Pass a authority, 2-0 he feed, might push on and totally kill this off. Hullet, and he's... And Hullet! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to Yeah, win this game. Corner number 2 then. Roberto Carlos with the short one. Now it's Roberto Carlos. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he's had it nicked away. Roberto Carlos. Vieira. That has ended up in no man's land. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Pele touches it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Out towards Oh, the kaduppa varudra. back stick. And it's safely in the keeper's hands. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Vieira. And here's Ronaldinho. Iniesta. And this is Hullet. That's a cute ball. Good take, and is he in? புடிச்சு அடிக்கிறான். Yaya Toure. அப்படியா ப்ரோ இந்த வரேன் ப்ரோ காசு போட்டு வாங்கி பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு ப்ரோ லிட்டரலா Do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Temps additionnel, 3 minutes. Xavi. Diogo Dalot. Nicely weighted ball. Whatever happens, தலைவா முடிச்சுட்டாங்க தலைவா which raises hope. டிவிஷன் ஒண்ணே போறான் பண்றாங்க And the keeper gets his hands on it. Messi. Iniesta. That has not gone well. மைனஸ் மைனஸ் And that is as far as it goes. Paris Saint-Germain perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. Your final thoughts, Jim? Paris Saint-Germain desperately failing to... ஏய் வரப்ப ஸ்டான்லி மாட்டா 6000 முடித்து விட்டார்கள் தோழர்களே முடித்து விட்டார்கள் தோழர்களே நான் ப்ரோவேன் எவனா சாம்பிரா ஆடுறது வேற பிளேஸ் வேற பிளேஸ் வீக்கெண்ட் கொண்டு நல்லா இருந்தாங்க ப்ரோ இது
குடிப்புக்கு ஆயில் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆயில் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ. இந்த இந்த தடவை டிவிஷன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. கொடூர கஷ்டம். கஷ்டம் இல்ல, ரொம்ப அடிக்கிறாங்க இப்போ. போவே முடியல ப்ரோ. லிட்டரலா போகணும்னா என்ன தவம் செய்யணும் போல இருக்கு. அப்பதான் போக முடியும் போல இருக்கு. நான் எவ்வளவு நல்லா விளையாண்டாலும் சான்ஸே இல்லை. கொனாமி அனுப்ப மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நல்லா விளையாடணும்னா கொனாமியை கூட்டு வந்து விளையாண்டாதான் உண்டு. அவ்வளவுதான். இந்த வாட்டி கண்ணுல இருந்து ரத்த கண்ணீர் வருது ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ நீ நல்லா விளையாடு தான், அவ்வளோ நல்லா விளையாண்டாலும் உனக்கு அடி அடி. ஏய் லாஸ்ட் ப்ரோ மைனஸ் ப்ரோ. ப்ரோ அதான் வெயில போயிட்டு தான் ப்ரோ உள்ள வந்தேன். அத்தனைக்கு உள்ளேயே போல ப்ரோ. அது அடுத்த மைனஸ். எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறதுக்கு இதுதான் ப்ரோ. வெரி கனெக்டே அவ்வளவுதானே ப்ரோ. கனெக்டே ஆகாம சுத்திக்கு இருந்துச்சுன்னு வெளில போயிட்டு உள்ள வந்தேன். திரும்பவும் துபாய்க்கே ஃபிஃபாக்கு போயிடலாமா ஈஸ்போர்ட் ப்ரோ? முடியல ப்ரோ. கோச்சு வராத முடி இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியும். கண்டா வர சொல்லுங்க கர்ணனை கையோட குட்டி வருங்க. அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க கர்ணனை கையோட குட்டி வருங்க.
ப்ரோ செலக்டானு கவுண்டர் டார்கெட் வைங்க. என்ன வச்சு என்ன ப்ரோ பிரயோஜனம்? என்னன்னாலும் அடிப்பானுங்க. செலக்டான சுத்தமா பேலன்ஸே இருக்காது. நீ மேப்லிங் மோப்லிங் போல்டிங்கா எனக்கு இருக்குல்ல ஆஃபீஸர்ஸ் கேரிங்கா இண்டே மட்டும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இந்தியா இவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்கு. என்ன ப்ரோ அதிசயமா ஃபார்மேஷன் மாத்தி வேற வழிய ப்ரோ? என்ன ஃபார்மேஷன் மாத்தினாலும் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ அந்த நிலைமை ப்ரோ. சரி வேற ஃபார்மேஷன் வச்சா விடுவானுங்கன்னு பார்த்தா konami நீ ஃபார்மேஷன் பிளே ஸ்டேஷன் மேனேஜரே மாத்தி konami நீ ஃபார்மேஷனை பிளே ஸ்டேல மாத்தினாலும் பாஸ் ஆக ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and there's the header! And this is Neymar. ஆரிடா எனக்கு வேற வழியே தெரியலடா. Unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Messi. He can run onto that. பாருங்க ப்ரோ அவன் எங்க Key interception. Going to be disappointed with that. Well, that looks a decent ball. Now it's Pele. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nicely shaped ball. ப்ரோ ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார். ஆமா ஆமா ப்ரோ. அப்போ ப்ரோ பிஸி ஆயிட்டா. Now that's well seen too. நான் தெரியல ப்ரோ அவருக்கு வேலை நினைக்கிறேன். பார்த்து ப்ரோ பார்த்து. That has not gone well. Anything ஏன் நெஸ்டர்லாம் போறேன்? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now it's Batistuta. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Maldini. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Neither side yet able to find the net. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. And he's there to make the challenge. Iniesta. Played into space. And he welcomes it in. And they're not going to make any further progress now. Messi. Nice sequence of passes, this. And it's Vieira. Now it's Pele. Tries to play it through. Messi. Batistuta. Aimed beyond the defence. Can he get it through? Messi. Iniesta. Plays a sharp little ball here. Dixon. Messi. இது அடுத்த நம்பர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Might just make this. Nicely weighted ball. Zanetti delivers. That was well seen too. Good clearance. Vieira. Beckham demonstrating his defensive quality there. பெக்கம் ஸ்லோ பெக்கம் ப்ரோ அவன் போய் பழப்பு.
ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ for him just now. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல என்ன பண்ணாலும் அடிதான் விடுது Going about things, Peter. They'll want to capitalize on this good spell, though. ப்ளே ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ எல்பிசி ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ நான் எல்பிசி தான் ப்ரோ ட்ரை With the பண்ணுவேன் challenge, இப்பதான் நாங்கள் கொண்டு மாத்து and it's Neymar. Nesta spots it and intercepts. Now it's Pele. பாருங்க ஓடிறான் பாருங்க No, that's been intercepted. Messi. இவன் டிஎம்எஃப் அவனை வச்சிருவாடா பின்னாடி Zanetti. இவன் திருவிழா ஊத்திச்சு That's going right the way எப்படி across. டிஎம்எஃப் பண்ண மாட்டான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் So still we are where we பேட்டரி கிளியரா எடுக்கவே still மாட்டான் nil. எடுத்தா எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோக்கர் மாதிரி எடுக்கணும் Hazard. He's in space and looking for options. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Pele. And that's been intercepted. That's great positioning. So முன்னாடி வரான் ப்ரோ And that is as far as they're going to go. Now it's நெய்மார் Messi. பொசிஷன் சேஞ்ச் Beckham. Pass is coming off in quick succession here. Well seen. Saw that coming. There is the எல்லாமே time. பொசிஷன் சேஞ்ச் ப்ரோ So No, but Nancy nobody were else. able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of இது trying. டிஎம்எஃப் இவனே வச்சிருந்தான் ப்ரோ Still waiting for this to take off. Yes, It's David. goalless at half Yes. time. பேட்டரி தான் திருவிழாவே வச்சிடலாம் ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ நீ பெயர்லான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ கொடூரமா De Paris Saint-Germain. Le numéro 14, Vieira. Pour le remplacer, le numéro 21, Pirlo. Changement en And cours. the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Ambitious ball here. It's a pretty loose pass. Now, can they get him away? Looking to play him in. Oh, that was never going to make it. ஆனா என்ன கவுண்டர் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் Paris வேண்டாம் ப்ரோ Saint-Germain போட do மாட்டான் appear to have made a half-time பஞ்சாயத்து change. அவர் Well, வந்துட்டே we're இருப்பான் பாருங்க certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. That's the throw. Nicely spread. Now it's Messi. Oh, he's found support out wide. ஏய் ப்ரோ 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 Corner. அம்மா ப்ரோ உள்ள விழுந்தோன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ செமையா இருந்துச்சுல அது உள்ள விட்டு போயிடுச்சுன்னா மொட்டை கோல் ப்ரோ அது கிராஸுக்கு தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் கிராசிங் ஏன் இந்த மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதனால கிராசிங் விளையாட தெரிய மாட்டேன் ப்ரோ அது பஞ்சாயத்தா இருக்கு And he's there to clear it. And this is Messi. பாருங்கப்பா And now they can spring out of defence. Not the most accurate pass. And he can clear it away. Messi, a player who needs... இங்க பாருங்க ப்ரோ லூட்டு போய் Oh, we're still waiting for a goal to report here. Now it's Neymar. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. என்னடா இவ்வளோ கொடூரமா இருக்கு Just about up to the hour now. Beckham. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. And it's Neymar. Nice looking ball. வாங்க ப்ரோ Oh, that's well ஓட spotted. மாட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க ஓடவே மாட்டானுங்க ப்ரோ Iniesta. Paris
Paris Saint-Germain do have options available on the bench if they want to go that way. Oh, well played, well played. Oh, here we go. நான் புடிச்சிக்கிட்டு ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்றேன், எப்படி வந்து அவனை அடிக்கிறாங்க என்ன ஜெயிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீ எவ்வளோ டாக்டிக்ஸ் மாத்தினாலும் எவ்வளோ இது பண்ணாலும் போனாலும் ஜெயிக்கலாம். என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உண்மையா இருக்கும். டீப்ளே ஃபார்வர்ட்லாம் எனக்கு நமக்கு செட்டே ஆக மாட்டோம். நான் டீப்ளே ஃபார்வர்ட் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்றது. ஃபைனலி ப்ரோ அது ஏதோ லக்கு ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. இது நானா கோல்லாம் அடிக்கவே இல்லை. இனியஸ்டா வந்து அங்கே நான் ஓடவும் சொல்லலை. Barcelona are making a change now. So we have the first goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsatisfying. Shoots! And for a moment, time stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. And this is Pele. That's an imaginative pass. That was good alertness. Messi. Iniesta. Sergio, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was... It's Ibrahimovic! ஆமா திடீர்னு வைக்கிறேன். What would have been a memorable goal. தலைவா வாங்க வாங்க வாங்க. Really may get an earful from பிசி his ப்ரோ, teammates. பிசி ப்ரோ அது நம்மளே எடிட் பண்ணிக்கலாமா பிசி ப்ரோ? அது அவ்வளவுதானா, எடிட் பண்ணி போட்டுறதான். Perfectly entitled to try it for himself. Swung over. Now it's Yamal. Oh, that pass isn't the best. Now it's Ibrahimovic. Oh, he's caught him there. It's a free kick. ஓவர்லேவா ப்ரோ? ஆமா 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 ஆமா. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro Both 17. sides then taking this chance to turn to their Le benches. numéro 25. Changement en 75 cours. minutes played. இப்போ இவன் மார்டின் இவ்வளவு முன்னாடி வந்து ஆடுனா Saint-Germain போய் surely தேவையில்லை have இப்போ. to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Lobbed in behind. And he's found a way past. And this is Messi. And a chance! He's keen. ஓகே ஓகே. Determined சரி to சரி have his நான் அந்த பாக்குறேன் Paris பார்த்து. Saint-Germain really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. It's their second corner of the game. Terrific header. Bastoni gets good distance on it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Decent chance! சாரி லிட்டரலா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. I think that look says it all, Peter. இந்த இடத்துல இவன் இவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்கான்ல, என்ன பண்ண He முடியும்? read the situation. நானும் ஓடுறேன் இழுத்து பிடிச்சு. Beckham with the short one. He's got plenty of Offside, space out wide here. And the assistant referee... மால்டினி எவ்வளவு கீழே இறக்கி வச்சாலும் முன்னாடி வந்துடுறான். மால்டினியை வந்து இறக்கி வச்சுட்டேன். Looking for options for movement. And he's... மால்டினி கீழே இறக்கி வச்சுட்டேன். மால்டினி என்ன பண்றாங்க? என்ன ப்ரோ ரொம்ப அடியா? ஆமா ப்ரோ எதுவுமே பண்ண முடியல. வெளில போயிட்டு உள்ள வரேன், இது கேம் கேன்சல் காட்டு. இன்னும் கொடூரமா இருக்கு. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And into the grateful arms of the keeper. Zanetti gets a foot in here. He's found a way through. பாருங்க மால்டினிக்கு வரான் பாருங்களேன்.
very much into the last knockings. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And the pass is intercepted. And here's Yamal, played out wide. Oh, well played, well sorted out. That's really well cleared. Oh no, no circumventing this opponent. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல கவுண்டர் ஆடியன் போட்டாலும் To react. பாக்ஸ் இன் பாக்ஸோட ரோல் வந்து அது கிடையாது. Played out to the left flank. Raul. Great work. பெனல்டி போட்டானா அவன் திட்டுவேன். And that is it. The referee has seen enough. Relief. டுடே மார்னிங் எனக்கு கேமே ஓபன் ஆகலையா ப்ரோ? என்னென்னமோ பண்றான் ப்ரோ. அது நீ இது சர்வர் டைம் அப்போ ஓபன் பண்ணிருப்பீங்க. அதனால கேம் ஓபன் ஆயிருக்குது. 23 பாயிண்ட் தான் ப்ளஸ்ஸா? என்னையா பண்றது? ப்ரோ தலையை வச்சு விளையாண்டது இல்லை ப்ரோ. இன்னும் விளையாண்டு பார்க்க ஒன்றாச்சு. மாலினி நான் எங்க இன்னைக்கு போயிடலான்ட்டு இருந்தேன் சிவம் ப்ரோ. 9 o'clock தான் ஓப்பன். அப்படியா? இன்னும் பரவந்தங்கணங்கன் பைத்தியம் ஆயிரம் போல இந்த கேமா. நான் கேம் மனசு தாங்காதே இந்த மாதிரி இருக்கு மனசு. திரும்பி 1750 ஒண்ணு வந்துட்டான். தலையன் வச்சோட இந்த இந்த டெல்பியாரோ நல்லா இருப்பானா ப்ரோ? டெல்பியார் நல்லா எனக்கு சொல்லலாம். வேற கோல் கோச் இருக்கான்டா. அடி பிடிச்சு ரஷ் பண்ணுங்க. ஆட்டியை பிடிச்சி ரஷ் பண்ண ப்ரோ. முன்னே பண்ணா ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் அடி 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 அடின்னு அடிக்கிறான். கொடூரமா அடிக்கிறான். போயிட்டு விளையாடலான்னு பார்த்தா emotion, the game yet to kick off, the excitement already palpable. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is of course the world famous Old Trafford. So it's down to business here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three especially. He's had a shot! Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Maldini wins the duel this time. Nicely shaped ball. And this is Peace having a shot! They've scored!
இதான் ப்ரோ பண்றானுங்க. இப்ப என்ன பண்ணலாம், வரானுங்க பால் அப்படியே It's பாத்துக்கிட்டே almost இருக்கானுங்க. as if the defence saw அப்படியே them கோலா coming. போட்டுறானுங்க They ப்ரோ. just didn't anticipate. On heels ஈஸி வே rather டு than வின். toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Iniesta. That's an imaginative pass. That's a nicely shaped ball. Too much on it, and that I is an lose my easy claim for the keeper. mind. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not. Pele! Oh, the ball's come loose here. Early ball out from the back. Pele really was well marshalled there because he was denied the ஆனா opportunity. உண்மையாவே to நேத்து react ப்ரோ. it. Iniesta. And here's Torres. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's been doing ever so well, just reacting faster. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? ராங் பால் கொண்டுதான். Defending is unapologetically persistent. It's all. இல்ல ப்ரோ நேத்து இது நல்லா இருந்துச்சு. And it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Rijkaard gets a foot. நேத்து இது நல்லா இருந்துச்சு. சாரி ப்ரோ. என்னது பொசிஷன். Manchester United trying to orchestrate. டேய் நீ புஷ் பண்ணிடலாம்னு பார்த்தா பொசிஷன் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. நானும் போடுறேன் கொடூரமான பாஸ் தான் போடுறேன். Because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack. இந்த பிளேயர் என்னென்ன பண்ணுவானே நல்லா தெரியும். ஆனா இப்படிலாம் Just looking for that one telling pass. நான் என்ன Distributed tidily. Good take, and is he in? So nearly the perfect ball. அதான் முடிச்சு வேண்டியதான். Pedri. And this is Neymar. Oh, nice touch. Neither of these two want to come off second best. He just refused to budge, and he's got his way. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. எவ்வளோ ரஷ் பண்றாங்க. It's gone for a throw. அவனை கொடுத்துட்டான் எனக்கு இல்லையாடா. வெளியில போற பாஸ் எனக்கு, உள்ள உழுவுற பாஸ் அவனுக்கு. Vieira. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Pele. And it's Fernando Torres. Howson. Neymar. Rijkaard. Howson. And Torres. Costa Curta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Another pass just keeps it ticking over. And that pass just didn't quite work. Pedri. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead. ஸ்டேஷன் ஒன் போயிடுங்க. போக முடிஞ்சா போயிடுறேன் ப்ரோ. They're quick to press here, Kaya right na, on pare. top of them. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. It's a searching pass. And this is Neymar. Shapes to shoot! And another shot! அவ்வளோதான் ப்ரோ. He has done it! என்னத்தான் ப்ரோ என்ன பண்ண சொல்றீங்க? என்னதான் ப்ரோ என்ன பண்ணது? Back in business. இதுக்கப்புறம் ஒரு மனிதன் எம்பிட்டு போறான். Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. 1 minute added time. Mateus at his razor-sharp best there.
That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to. And that is going to be the final action of the first half. டிஃபெண்டே செட் ஆகல ப்ரோ. It's all டிஃபெண்ட் square. Neither side has been able to மூக்கு make a பூதிங்க clear difference. அடிக்கவே It hasn't been for the எதுவுமே lack of பண்ணாம. trying. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. ஆனால் டிஃபெண்டை போட்டு தாக்குறேன். எக்ஸ் ப்ரோ தான் இங்கே ப்ரோ வாங்க. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information So we're into the second 45. taking place. Iniesta. Now this could be a chance. And he welcomes it in. And the finish! And that is certainly not what he had in mind. Not the best distribution from the keeper. Paris Saint-Germain do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Rijkaard proves too strong. Iniesta. ஏய் எப்பறா ரெண்டு பேர் எப்பறா? And this is Torres. ப்ரோ என்ன ப்ரோ கேர்ல அப்படிதான் ஆகுது ப்ரோ. எனக்கு சீசன் பொதுவாக ஸ்கிரிப்ட் போறாங்க. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Floated through. No, that's been intercepted. And he thumps it clear. Out for a throw. இந்த சீசன் என்னால அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. நான் எவ்வளோ வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டேன். மற்ற சீசன் ட்ரை பண்ணாதே கிடையாது. Pedri really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs... Chance! Oh, he's going to be disappointed. And Messi! Oh, special! That is a special goal! About as... எல்லா சைடும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எல்லா சைடும் ட்ரை பண்ணிட்டேன். into the lead. ட்ரை பண்ண சைடே கிடையாது. The purest possible contact. எல்லா இடத்தையும் அவன் தான் இருக்கான். Fabulous strike. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. 187. Paris Saint-Germain go into the lead. It's a promising run he's making on the right. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is Maybe whether different they can one for sustain them, it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Chance here to counter. Tries to pass it through. Manchester United needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. Chance, surely! எவ்வளோ குனி எவ்வளோ குனிஞ்சாலும் இன்னைக்கு குடிக்க போறேன். Pedri. Rijkaard. வணக்கம்யா வாழ் வாங்க ப்ரோ. ராம் ப்ரோ Oh, sweet feet. என்ன ப்ரோ ஆஃபீஸா? Delivery. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. The less said about that pass, the better. லைக் தானே. நன்றி ப்ரோ. इंटीग्रेटिव प्ले मेकर వచ్చి అలానే పాపం.
Substitution for Manchester United. வேதன்தான் Number 11, El Hadj Diouf. Number 23, Mateus. Coming on the field, number 20, ஏய் இது பண்றா number 15. கேன்சல் பண்றா It's over the line, and that'll be a goal kick. Messi is there, and he can pick it up. Nicked it back promptly. And it's Neymar. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. மொட்டைய பாருங்க Rijkaard has been booked, just to confirm, for that earlier போடுங்க incident. ப்ரோ ராம் ப்ரோ Incoming delivery. அவ்வளோ சும்மா பசங்களுக்குள்ள அப்படியே போட்டு விளாண்டு வேண்டியதான் அவன் ஆள் இப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க And here's Rooney. Iniesta. Iniesta crosses. Howson getting this one clear. Rooney. Rijkaard. Del Piero. Nesta cuts it out. I think we're just about done here. And here's Torres. Paris Saint-Germain அன்பே can really விட்டே நான் impress காண as that வீட்டிலே took off the clock. No need to overly commit now. Kaka. பாருங்க 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 கை That has not gone well. பாருங்க கை எனக்கு And it's பாயாசம் Has been played out to indicated. the left flank. And the shots. அப்பாடி தலைவன் நெருங்கினை Is decidedly lacking. பாருங்கள் நீங்க இருக்கும் நீங்க Information that there will be 2 minutes stoppage time. Pedri passing is crisp and sharp. Good running, strong and purposeful. And that's that. Paris Saint-Germain proud PSG of the பயலுகடா chests in PSG victory. பயலுக They know that was a battle. They know it could. டுடே ஒரு சம்பவம் மொத்த சம்பவம் பண்ணி இருக்கானுங்க ஒரு சம்பவமா எவன் கடை 7 இருக்கு டபரா கார்டெல்லாம் வச்சு அடிச்சுட்டேன் போல ஆனா இவ்வளவு கார்டு வச்சுட்டு என்ன அடிக்க முடியும் I don't care. நான் டுடே கொஞ்சம் அமௌண்ட் வா போயிருந்தேன் அது நான் டுடே கொஞ்சம் அமௌண்ட் வா போயிருந்தேன் அப்படி இல்லையே ப்ரோ ப்ரோ என்ன கொடுப்பீங்கன்னு
அமௌண்ட் வாங்க போயிருந்தீங்களா? என்னையா டவரு இப்படிதான் ப்ரோ பண்றானுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீ டு ப்ளே தான் ப்ரோ இனிமேல் நல்லா ஆட போறானு போல. பிளேயர் நாளைக்கு கொடூரமா கொடுத்தான். எத்தனை டவர் ப்ரோ கிடைச்சிச்சு? மாத்தாளு டீப் லைன் கொடுத்தான். அவன் தாட்டு இருப்பான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Well, Peter, there's goalkeepers, and they're great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills... 67 பிளேயரா? ஆமாம் ப்ரோ, பண்ணிட்டு போறான். பைத்தியக்காரனுங்க ப்ரோ, அர்த்தம் ப்ரோ. Neymar, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Great vision. Neymar. This is promising. That is good alertness. Eric Garcia. And it's Grealish. He's shifting through the gears here. The referee has given a corner. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner.
Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Hakimi gets across and deals with it. And that is as far as they're going to go. Now it's Del Piero, lobbed in behind. And this is Messi. There's no flag. He was too tightly marked. டேய் ஒன்னு ஹெட்டர் ஆச்சும் பண்றா நான் எனக்கு ஹெட்டர் பண்ணி நீ பார்த்தேனடா Well, that is one way to stop him. Iniesta, Del Piero. That's a dangerous ball. Oh, he's been caught now. Tries a shot. Goal! Paris Saint-Germain. Right place, right time, and a fine. அதான் லாங்ரோவே இல்லடா Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Paris Saint-Germain have taken the lead. அப்போ ப்ரோவையும் காணோம் So often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Iniesta did well to step in there. That was more than necessary. Well timed, excellent interception. Neymar. Probing pass. Well, it looked promising for a moment, but it நல்லா came டானி ஆமா and it's Neymar. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score. And the shot! He scores! And they're at it again in double quick time. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And now a sudden chance to counter. And he's had it nicked away. Messi knocks it into space. Lovely. Can he finish? கோல் இன்னும் A quite incredible spell. They are flying. அதாங்க So well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his... Decent chance! Lacking in accuracy. Well, there's always that risk, Peter, when a team One hold, bro. too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. அடித்தே நம்மள எல்லாம் போயிட்டான் போல இருக்கவன் இந்த தேர்ஸ்டே விட முடியுதா ப்ரோ என்ன ஸ்டெப்பு ஹலோ சொல்லு இந்த வரேன் ஸ்டெப்பு கைஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே 10 மணிக்கு வந்துருவா 10 நிமிஷம் இருந்தீங்கன்னா இடைவேளை போயிட்டு வந்துடுறேன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் மேட்சா போட்டு அப்படியே ஜெயிச்சிருவோம் ப்ரோ நீங்க பேக் இன் 10 மினிட்ஸ் ப்ரோ will be back in
நண்பர்களே நண்பர்களே 10 நிமிஷம் இருக்கீங்களா? போய் சாப்பிட்டு வந்துருவா. சதர்து ஆமாயா, இந்த தேர்ஸ்டேயோட ஓவர். நைட்டு ஃபுல்லா லைவா? இல்ல இல்ல ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் இன்னொரு இன்னொரு 50 பாயிண்ட் தானே, புஷ் பண்ணி விட்டுருவோம். நான் 60 பாயிண்ட் தான், புஷ் பண்ணி விட்டுலாம். நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன் 10 நிமிஷம்.
நண்பர்களே வந்துட்டேன் இப்போ சாப்பிட போனயா? ஹாய் பாய், ஹரி பாய். நைட் ஃபுல்லாக லைவா போயிட்டு வாங்க. ரொம்ப இல்லை, எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கா தான். ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சா போதும் நண்பர்களே, வேலை முடிஞ்சு. அண்ணன் லைவ் முடிச்சிட்டாரா அதுக்குள்ள? அவன் அவரு வெட்டி வேறு வாசம் எனக்குள்ள. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Neymar making his 300th appearance today. Just another reminder to those who missed the pre-game ceremonies. Well, Peter, it's remarkable considering I still remember covering his first game with you, in fact. He really has come an awful long way, hasn't he? Zanetti takes control of it and he's on the move. Neymar puts his foot on the gas. Oh, delicate chip through. Del Piero receives it in a wide position. Well read, and the danger is averted. இவ்வளவு தூரம் வந்தியடா தம்பி அந்த. And this is Neymar. And he's there to belt it away. And that has not gone well. Gabriel calmly anticipates. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Just eases him off the ball. Del Piero! Goal! அதான் செகண்ட் சைக்கிள்ல புலக்கறானே. And Paris Saint-Germain take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Madrid finding themselves unexpectedly behind.
That defending is unapologetically persistent. It's almost... It's Van Basten! என்னடா Van Basten! so fuck Strike! இங்க இருந்து அடிச்சான் bro பால் உள்ள போயிடுச்சு Of true class! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is ஒருத்தரா எனக்கு மட்டும் தான் இப்படி இருக்கா Piercing and with pin. Great chance! ரொம்ப லாக் குறானுங்க bro Still very early doors, but it is a closely contested affair. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Neymar. It's a searching pass. Well timed, excellent interception. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Somerslay! bro பளிர்னு வைக்கிறான் We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. And it's Neymar. Del Piero. first to going to fuck And here's Van Basten. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Messi. Ibrahimovic. Messi. correct Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, we expected better, and so did he. Messi. Oh, really well played. Iniesta. He's found a way through. bro Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He has a look up. Jisoo. Neymar. To Messi. Knocks it into space. Park Ji-sung cuts it out. நாஸ்தபு வேணா சபு போதும் எனக்கு நான் அவ்வளவுதான் வேணாம் எனக்கு போதும் நான் சாப்பிட்டே And முடிச்சிட்டேன் now the breakaway. ம் Oh, well played, well sorted out. Casemiro, who's set up one goal so far. And it's Zanetti. And the shot's on here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Szoboszlai. இக்கடா என்கிட்ட ஓடி Szoboszlai. தெரியும்டா Purposeful running this. Messi. Oh, this looks sharp. Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And the keeper's... So Well, chances like that need a delicate touch, and they're quite a tough skill. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. செல்ஃபேரத்தா Played over towards எல்லா மேட்ச் நான் Zanetti. Van Dijk. அந்த அந்த Habrá un minuto de descuento. Zanetti wriggles his way through. Hit into the middle. Oh, well cut out. No margin for error there at all. ஸோ It's half time here. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this. யாரா ஒருத்தர் மட்டும் வெறி கொண்டு பார்த்துருக்காங்க பாய்ஸ் யார் தெரியல யாரா அது ஒருத்தர் மட்டும் வெறியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது தலைவா யாருப்பா நீனு யார் அது That's the second half started. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Well, that's well spotted. And it's Doué. That has been slung wide. Doué. And this is Neymar. And the finish! Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Del Piero.
And it's Gattuso. Zanetti makes the interception. Van Dijk. For Valverde. Messi. Threads one in. Messi. That's a good run he's making there. And he was alert to it. No, my okay, bro. Okay. It's a pretty loose pass. Brilliantly cut out. Yeah, ஒரு பால் கூட அளவு. Doué. Bro, தோ போணும் bro. நான் அவ்வளவுதான் இந்த வீட்டை ஒரு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டு போயிடலாம்னு பாக்குறேன் முடிய Here's மாட்டேன். Doué. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready Bro. hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. ஒண்ணே ஒண்ணுல தான் bro மாட்றேன். Van Basten. Ambitious ball here. Soboslai is onto this. Iniesta. In with the challenge. ஓத்தா அது எப்படிதானோடா. And the pass is intercepted. Bro, இது மாட்டிக்கிட்டே இருக்கு bro. Messi. Del Piero. பாருங்க bro. Here, of course. And that's the end of that. It all started well enough. Out towards the flank. Last-ditch defending, but that'll do. Bro, serious ah. Forward. Gattuso pulls off an exemplary piece of defending. Oh, red. Nice interception. Park Ji-sung. Valverde. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Bro, எடுடா கடுப்பாக்குறான்டா. 10 நிமிஷத்துல சரக்க போட்டு வந்துட்டாரு இனி. அடிய மட்டும் பாருங்க ப்ரோ. டே ப்ரோ வாங்க வெல்கம். Messi. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. That looks a decent ball. Iniesta. And it's Iniesta. And it's Del Piero. வாய்ப்பே இல்ல. Valverde. ஜெயிக்கிறதுக்குலாம் Nice looking ball. It's a goal kick. நானும் என்னோட 100% கொடுக்குறேன் ப்ரோ. Messi. Gattuso. Neymar. Iniesta. All played for Del Piero. பாருங்க ப்ரோ கரெக்டா அந்த பொசிஷனுக்கு வரப்ப அவன் வேற பொசிஷன் போயிடுறான் தான் பண்ணி. புரியுதா? Cut short. Looking for options for movement. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. பாருங்களேன் பொசிஷன் விடுறானா அதான் கொஞ்சம் இது. சரிங்களா? Valverde. லாக் Passing is crisp and sharp. Doué. Schmeichel claims comfortable. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And it's Iniesta. And this is Neymar. Neymar! Goal! Paris Saint-Germain! What a moment for the triple century. ஆனா கொடூரமா பண்ணாம. This team's favorite sons. இந்த தடுக்கவே முடியாத மாதிரி இருக்கு. As if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. கொடூரமா இருக்கானு ஸ்கிரிப்ட். ஆமா ப்ரோ முடியல ப்ரோ. முடியல என்ன இந்த கொடூரமா எப்ப ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்துச்சோ நல்லா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் 2 ஸ்கிரிப்ட்லாம் இருக்கும். மேட்சுக்கு 100 ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. ஃபைனல் கோல் ஆமா ப்ரோ. அப்படியே மூச்சா போட்டாச்சு அவ்வளோ. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 12. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Paris Saint-Germain go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And here's Berbatov. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
passing nice and neat. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Finally goal. ஆமா bro. மொரட்ட ஸ்டார் கேம். Out for a throw. गाइस இன்னும் 3 லைக் தான் गाइस. 10 20 லைக்ஸ் போலாம் பாருங்க. ஒரு லைக்க போட்டு விட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். என்னடா? And here's Doué. Paris Saint-Germain close now to seeing this one through to the end. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the... Takes a shot! And yes, it's there! And surely that does it! Perfect time, decisive strike. गाइस முடியல As गाइस. far as it goes. It's a super show. அதான் டெல் பேரா சூப்பரா ஆடுறா. Doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably better equipped than... டெல் பேரா மட்டும். இன்னும் 15 பாயிண்ட் தான் गाइस. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா நம்ம டைரக்டா டிவிஷன் 1. தோத்தா அவ்வளவுதான். தோத்தா வீட்டுக்கு. தோத்தா மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம்னு அப்படியே கடையை சந்திப்போம். ஓ நன்றி நன்றி. 620 வீடியோ போட்டிருக்கேன் guys. மனசாட்சியே இல்லாம. வெட்டி வேறு வாசம் ஜிஜி. ஆமா ப்ரோ. ஏதோ ப்ரோ தாஸ் சரி மேட்சா போட்டு ப்ரோ ப்ரொப்பரண்ட். கூட பரவாயில்ல உலகம் ஒண்ணு மறக்காது. வேடிக்க மட்டும் பார்த்தா எத்த கூட மதிக்காது. ஏது பார்க்காத போராட்டம் தோல்வி ஏதும் தெரியாத கொண்டாட்டமா மாறாத உன்னை போல யாராலும் வாழ முடியாது. ஏன் பெஸ்ட் ப்ரோ லைவே போடுறதுல என்னாச்சு? பா என்ன எல்லாம் வெட்டு குடியில இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்டா வச்சுறாங்க. நான் ஜெயிச்சா போலாம் guys. குட் நைட் ப்ரோ. see you tomorrow. கண்டிப்பா அஜய் ப்ரோ நாளைக்கு பாப்போம். வாங்க 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 நாளைக்கு பாப்போம். அதான் லாஸ்ட் மேட்ச் அப்பா போட்டு அப்படியே ப்ரோப்பர் வேண்டியது நம்மளும். ஜெயிச்சா டிவிஷன் 1 ப்ரோ. அப்படியே போயிடுவேன். அவ்வளோதான். ஐயோ இன்னைக்கு இது வாங்கலையா? போச்சு ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Jose Mourinho. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's down to business here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed. Can he finish? அவ்வளோதான் ப்ரோ. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that really is so நமக்காகவே ஒரு impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. ரொனால்டோ. So the game's first எப்படி significant வரானுங்க? moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Neymar. That's really well manoeuvred. Can he get on the end of this? Del Piero. And he's all shoots! And that would have been some goal. புட்டா ராக்கெட்டுக்கு மொரட்டா போயிரு. Backs himself every time. Give him a challenge and he rise to it. அவன் பாவம் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டா
Messi will not want to lose out here, not against this opponent. He's had a fair tumble under that challenge. Iniesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, he's going to be disappointed with that. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Iniesta looking to play him in. Chance to deliver. Tries to get it clear. And we have our very first corner. It looks as though the ref has given a penalty. He has. Nah bro. So a big chance now from 12 yards. பண்ணு. All Black will have to save it here or there's real trouble. ஐயோ குச்சுறானே லெஃப்ட்ல குச்சுட்டான். As you like, and they're running away with it. அதான் bro முடிஞ்சு bro. Not much more than a formality. Should we have ever doubted him? Cool as you like. Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. Hernandez. Azar. And it's Messi. And he's managed to get free, showing good feet. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Look at the space here, and he shoots! And it's there! அவ்வளவுதான் bro முடிந்தது. Trice and அதுக்காகவே saw it! ஒரு And a trademark move. கொடூரமான கொத்தடிமை கொடுத்துருக்கானு. Classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And the pass is intercepted. அவர் ஆனா பயங்கரமா விளையாடுறானே bro. Alexander-Arnold. Paris Saint-Germain have hit a quick-fire double here. Well read, nice interception. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Neymar, Cristiano Ronaldo. அண்ணன் ரொனால்டோ. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Could move up a gear here. Now he's got space here. That pass isn't the best. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Alexander-Arnold. Messi. Neither of these two want to come off second best. Cross flung in, terrific header. பா அண்ணன் ரொனால்டோ தாவறாரே Got போனா. cue, but fluffed his line. That's a little off target. Iniesta. Now it's Ibrahimovic. Now what about a counter-attack? Oh, it's come loose. பாத்தீங்களா? Messi. Messi going face to face with his great rival. He's found the way through. And that is masterful defending. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Yeah, they were looking for a counter-attack. Del Piero, and he's lost his man here. Driving through the middle. Oh, shooting through! ஐயோ. It's bounced back off the post. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nesta has given away a free kick. Hello bro. That's a yellow ரெட் நினைச்சு பயன்ட்டேன் bro. I just think it was a cheap foul to give away. Bruno Fernandes. Great vision. And there's green grass ahead of him. He has found the way through. Del Piero! And the keeper couldn't hold it.
And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. Bruno Fernandes. Il y aura 2 minutes. எனக்கு தெரிஞ்சு 1999 படம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. It's Pedri. And it's Neymar. Neymar ploughing through the middle. Tries a shot! Great football, shot and save. This possibly the last play of the half. And the whistle goes for half time. ராய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ ரைட் ப்ரோ தூங்க நாளைக்கு பாப்போம். People saw this coming ahead of kickoff. அவ்வளவுதான். ஜெயிச்சாச்சு நம்ம டிவிஷன் போயாச்சு. And now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Paris Saint-Germain are relentlessly steamrolling their way to. ஓகே போய்ட்டாங்க ப்ரோ போய்ட்டாங்க. 3 goals scored without reply. அவ்வளவுதான் நானே இந்த மேட்ச்ல போய்ட்டேனா அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டேன். And we're off again. Hazard. And this is Messi. He is just caressing the ball. Played out to the right. Flashes it across. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Neymar. Now it's Del Piero. He could be in here. Del Piero. And Del Piero! ஏன் ரெண்டாவது வாட்டி இதாமா. And somehow he kept it out. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Gattuso is the guilty party there. No way through there. That's a cute ball. Floated through. Shot could be on. Del Piero! They've done it! ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பா. Over the hills and far away. No catching them now. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Things looking so easy, almost too easy here. Neymar. Hazard. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Messi demonstrating his defensive quality there. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. So who is the target now? He's having a look at what's available. Thinks one through. Not the most accurate pass. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் தான் ப்ரோ ரொம்ப நேரம். Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now who's going to be first to this? Iniesta. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Hernandez. And it's Neymar. He's had it taken off him. Now it's Messi. That's good play from him. Oh, that's fabulous. Hops him off it and wins back the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Ibrahimovic. Neymar. Nesta cuts it out. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's Iniesta! Oh, denied at the last. Paris Saint-Germain really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. It's their second corner of the game. That has been knocked clear. This is Iniesta. Iniesta! Oh, what has happened here? Oh,
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is a great pick out. அண்ணன் There's the shot! அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் மேட்ச் நம்ம முறையா கொடுத்தானுங்க. Oh, there's a probing ball. Oh, well played, well sorted out. Del Piero powering forward here. He's beaten the last man. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. He's being urged to shoot, and this is Del Piero. He's got away. And the shot! Last-ditch defending, but that'll do. Iniesta. Neymar. Azar. And that's been won straight back. It's a really well-measured ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Ibrahimovic might just make this. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Del Piero. Now looking to orchestrate a counter. He is through here. That's good running with the ball. Messi! Oh, he's hit the bar! Oh, he really got hold of that. யாரோ பாவம் ப்ரோ என்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டான் ப்ரோ விளையாட தெரியாதான் பாவம் ப்ரோ ஏதாவது குழாமி கொடுத்து விட்டானுங்க போல இருக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் எப்போ எதுக்கு இப்படின்னு தெரியல எனக்கு Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Ibrahimovic. This is Del Piero. Ibrahimovic, and he's onside. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. கடைசியில ஒரு லாக் விட்டானு ப்ரோ Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. He's shifting through the gears here. Not the most Finally. effective passes. guys And time is up. சரியான மேட்ச் Man, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Messi claiming the man of the match. 1989 கூப்பிடுறான் ப்ரோ 17 பாயிண்ட் என்ன ப்ரோ 17 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் 27 1075 இருந்தேனா சே guys இன்னும் ஒரு லைக் வந்தா 20 லைக் guys 19 லைக் நன்றி இன்னும் ஒரு லைக் வந்தா 20 நன்றி 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 இன்னும் யாரோ ஒருத்தன் எப்பாடி டக்குன்னு கொடுங்கப்பா போலாம்ப்பா மேட்சை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு டிவிஷனை புஷ் பண்ணிட்டு கொடுக்குற போறேங்கிட்ட மாடிச்சு நினைக்கிறேன் வெஞ்சு அடிச்சா நமக்கு அடிச்சா நம்ம சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கு Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're underway. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball.
And that interception was most necessary. That's great positioning. So He's had a shot! And there's an early warning shot across the bow. well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Milan are looking to go forward now. அம்மா And he was quick to react. Oh, now here's an interesting matchup. He has found the way through. ஐயோ He's dealt with that really well. Well, that is good. Super Tonali. running, sharp movement. Came Tonali, up against back a to defender who was start ever to so Tonali. determined. guys And the assistant referee rightly gives him offside. Oh, nicely intercepted. Neymar has it out wide and in space. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's away. Del Piero. This is Nenevero Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neither side yet able to force a breakthrough here. And this is Del Piero. Gets his head on it. And oh, இதை நான் பண்ணல guys completely wrong. எல்லாம் எக்ஸெப்ட் பண்ணுது ஹாய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வணக்கம் வாங்க கனி ப்ரோ என்னாச்சு உள்ளட்டா வரீங்க they'll gladly Jesse எப்படி take இருக்காங்க? the opportunity to launch that counter. Iniesta gathers எக்ஸ் ப்ரோ போயிட்டாரு ப்ரோ Rijkaard is the team's great visionary. And no, he's seen through all of that. No outsmarting him this time. தேவையில்லாத வேலையை பார்த்தா சொல்லி முடிச்சிடும் ப்ளீஸ் Tonali in acres of space out wide. Dealt with nicely by the defence. Batistuta and Batistuta! They will be quick to recover this. ஐயோ ஆமா கனி ப்ரோ Had a good crack. ஹாப்பி பர்த்டே என்ன Never the type to turn down a challenge. என்ன கனி ப்ரோ இவ்வளோ Oh, that and the shot! Oh, super goal! அவ்வளோதாங்க Oh, it really is a finish of the highest order. Thumbs up. Simply terrific. Finished with beautiful deftness. The skill and the confidence was just brilliant, and he showed both a quick head and an even quicker feet. Paris Saint-Germain have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, he got rid because he was under pressure. Neymar looking for the run. Big shot! It's hit the upright. That's really well cleared. Now try to spin that positively. I certainly can't. Messi. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. பாப்பா Oh, he's got that wrong. Now it's Batistuta. And it's Neymar. Gattuso. Oh, that's a key interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ஐயோ ஐயோ Picked out brilliantly. Now, who's going to be first to this? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Searching pass he's played there. He's found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Del Piero. Cannavaro gets good distance on it. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Now it's Bojan. Can he get it through? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Iniesta. Now it's Del Piero.
Oh, he's burst through. Del Piero! அவ்வளவுதான் ப்ரோ. டெல் பியரா போட்டு கிளிக்கிறான் ப்ரோ. அபு ப்ரோ Ice cool goal. 20 பேருக்கு ஃபுட் கொடுத்தேன். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. Top draw. சூப்பர் சூப்பர் பாய். Two நைஸ். up now, and they are cruising. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Well, with this Super kind Gani, of bro. authority, Peter, why not put... And the whistle goes for half-time. Reflections on the நெட் காலி ஆயிருச்சா? வைஃபை போட வேண்டியதானே பாய்? Pretty well so Ah, far, vai, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Paris Saint-Germain in control at half-time, 2-0. Merci beaucoup. சாப்பிட்டா ப்ரோ சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். சாப்பிட்டு வந்துட்டு தான் லைவ் திரும்பி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். And that's the start of another 45 minutes. சூப்பர் கனி ப்ரோ. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுங்க. And that could set him on his way. It's Ibrahimovic! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Wanted to outwit the keeper, but a shade off target. Well, he Outside was color sure தான் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. pull that off. நீ ஸ்டார்ட். Del Piero! உங்ககிட்ட சொன்னேன் பாருங்க ஜோன்ஸ் அப்பன் ஸ்கில் ஆக்டிவேட்டட். என்ன ப்ரோ சொன்னீங்க? Gattuso. And the counter is on. That looks a cracking ball. He has a look up. Played back in. மொட்டை பிடிக்கிறானே. Iniesta. And it's Neymar. Ambitious ball here. நான் போறீங்க. Always onto this. And this is Ibrahimovic. Corner number 3 coming up. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வரா ஹாய். நைஸ். And now they can spring out of defence. That's gone loose. ஆனா என் பொறாளிக்கு ஒரு பொறாளிக்கு கூட அப்படி பண்ணது தப்பு. Maldini is very much of the அப்பலாம் non-shall pass school of defending. என்கிட்ட காசு இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது. இப்போ காசு இருக்கு பட் ஆனா And that's going to be a booking. எங்கடா போய் வாங்குறது அப்படின்னு டெல் பியர் அடிச்ச ஷூட்டு நெட்டிக்கு. ஓ டெல் பியர் அடிச்ச ஆமா ஆமா கரெக்டா. Paris Saint-Germain with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Nice-looking ball. That's good vision. And he welcomes it in. தடுத்து வரணும் ப்ரோ. A few nods of approval. ஜோன்ஸ் பயலுக்குடா. நானும் கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ப்ரோ. அப்புறம் மறந்துடும் ப்ரோ. அப்புறம் எதனாவது ஒன்று வேலை வந்துடும். நம்ம கையில காசு இருக்கப்ப சத்தியமா இது பண்ண மாட்டேன், வாங்க மாட்டேன். Neymar with the shot. என் கையில காசே இருக்காது. Neymar has it in a wide position. And now a sudden chance to counter. இப்ப காசு இருக்கானா That has put paid to that. ஞாபகம் இருக்க மாட்டேன். Iniesta. Messi. It's been slipped through. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic! Off the post. And he's there to get it நாடிடா. away. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Neymar. Mateus. This is Batistuta. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. என்ன கைஸ் என்ன கைஸ் என் மேட்ச் பார்த்துட்டு தான் சரி அப்படி. Tonali. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Great defending, strong and determined. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு Beautiful simplicity about this contest. புரியல ப்ரோ. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Well timed, excellent interception. Iniesta. Van der Ven promptly onto that, and that is that. That is ended up in no man's land. Yeah. Closing in on the last quarter of an hour. அவ்வளவுதான் bro. Mateus. And it's Neymar. Neymar. Oh, that's nice. Takes a shot! And somehow he managed to miss it. And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. Nesta. Paris Saint-Germain couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Iniesta. So what can they make of this? This is good pressing. They're not short on bodies. Milan needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly Eɗa, done. അതാണ് The goal പോളാണ്ട് it பார்த்தா. looked destined for a goal. That's been intercepted. That was well played, well stopped. He is through Hey, here. go. Hangs in a big header. Should Should have put that away. ஆளுக்கு ரெக்ஸ் ப்ரோ தான் ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த நேம் வச்சாரு. அது சரி. இந்த ஆள் அந்த ஆள் தூக்க போயிட்டார் பாவம் ப்ரோ. ரொம்ப நேரம் 3 மணி நேரத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. என்ன பாப்பாரு அவரும். And it's Bojan. Tonali gets into some space. Tonali. That's very neat. Paris Saint-Germain can consider themselves just about safe now. Lovely pass, but can he get there? Del Piero has found the net here, of course, and he's on his way. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ, சரியான ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்க ப்ரோ. இதுவே வளம்ல 150 பாயிண்ட் ஸ்கிரிப்ட் போட்டானுங்க. Iniesta. Now it's Del Piero. Now it's Neymar. They need to play this quicker in transitions like this. He's shifting through the gears here. ஷாட் மொரட்ட ஷாட் போலான்னு பார்த்தேன். But that is a foul. தல கிறிஸ்டியன் வேற எப்படி இருக்கு ப்ரோ? He has taken a dim view of this. A second. கிறிஸ்டியன் வேறவா நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. நான் அன்னைக்கு போட்டேன் திரு ப்ரோ. Well, the players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Milan are down to 10 men. Well, I think the alternative was to start. நீ கொடுத்தா 500. ஆமா 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 ஆமா. He tried to score. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? எங்களுக்கு கொடுத்தான் ப்ரோ Not the best 500. distribution from the keeper. Nicely weighted ball. And he's in on goal. And he's on side. Tries a shot. Wonderful from Ibrahimovic. உங்களுக்கு எவ்வளவு பியர்டு இருக்கு ஆபீஸ்ல? About as smooth as it gets. ப்ரோ நம்ம தான் ஆபீஸே, நம்மள யார் ப்ரோ கேப்பா? And they are. And that's that. ஃபைனலி டிவிஷன் 1 கைஸ். அவ்வளவுதான். விந்தது. டிவிஷன் 1 போயாச்சு. 16 பாயிண்ட் பிளஸ். இல்லனா சத்தியமா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு கொடூரமா போடுறானு இந்த பையனா. ஆனா ரொம்ப கொடூரமா போடுறானு கைஸ். டிவிஷன் 1 போவே முடியாது ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருக்கு மேட்ச். மேட்ச் 4 மேட்ச் ஜெயிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். 1 2 3 4 5 6 மேட்ச் ஜெயிச்சேன் தொடர்ந்து. நம்மளால ஜெயிக்கணும்னா வேற வழியே கிடையாது. ஒன்று அவங்க ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணணும், இல்லை நம்ம ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணணும். பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, வாழ்த்துக்கள்லாம் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. தெரிஞ்சு வேறு ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு விளாண்டுக்கிட்டே போயிருக்கலாம். 700க்கு மேலாம் எவனாலையும் புஷ் பண்ண முடியல. பஜாஜ் ஒன்று சொல்கிறேன் அடையாம பாய். நம்ம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பாய், முடியவே இல்லை உண்மையாகவே. திடீர்னு எனக்கு 100 பாயிண்ட் அப்படியே குறைச்சி விட்டானுங்க பாய். விளையாடவே முடியல, ரொம்ப கஷ்டம். எல்பிஆர் சூப்பராக இருக்கான் ப்ரோ. போயிட்டு ஆக்சலரேஷன் கம்மி பண்ணிட்டு, ஆக்சலரேஷன் 1 கம்மி.
90 90 கேர்ள் பரவாயில்ல ப்ரோ. கேர்ள் ஒரு 90 இருக்கு. செட் பீஸ் ஒரு பரவாயில்ல. ஃபினிஷ் ஒரு 89 இன்னொரு கூட 90 ஆகும் எல்லாத்தையும். ஆக்சலேஷன் பீஸ் ஒன்று கடன் வாங்க முடியுமா? கடனை வாங்கி ஃபினிஷை ஏற்றும். ஓகே கரெக்டாக இருக்கு கைஸ். 90 அடுத்து செட் பீஸ் எது? செட் பீஸும் 90 தான். கரெக்டாக இருக்கும். இது கரெக்டாக இருக்கும். லோ பாஸ் லோஃப்ட் பாஸ்லாம் குறைச்சா வேலைக்கு ஆகுது. எஸ்எஸ் கொஞ்சமாச்சு இருக்கணும், இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகுது. இப்போ என்ன ஃபார்மேஷன் ஐயா நல்லா இருக்கா? நல்லா அதெல்லாம் ஒன்றும் நல்லா இருக்காது. நீங்கள் ஃபார்மேஷன்லாம் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க? ஆனால் வேஸ்ட்டு. கேமர் பாய் வாங்க வாங்க. ஃபார்மேஷன்லாம் என்ன ஃபார்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போனாலும் பார்த்து விட்ருவானுங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போங்க, அவ்வளோதான். அப்போ தான் நமக்குலாம் ஃபேவரபுளாக இருக்கு. இல்லைன்னா கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப. ஒன்றும் பண்ண முடியாம ப்ரோ. தோத்தா 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 தோத்தா. வீட்டு ஸ்கீம்ஸ்லாம் இன்னும் செட்டே ஆகல. தலைவன் மொரினோ தான் மாட்டேன். தலைவன் என்ன இது வாங்க டேக்லிங்க பூஸ்டரு. பழைய மொரினோ தான் நல்லா இருந்தா பரவாயில்ல. விஜய் கொடுத்தா அப்படியே. அப்பா எதுல இருக்கீங்க? எந்த இதுல இருக்கீங்க? ஆச்சு Gusto una me gustas. Gusta mejor me gusta. செட் ஆகல. நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அது சரி பாய் நல்லா தான் பாய் இருக்கு. அப்படியே இல்லை. எதுக்கு அந்த டார்க் முடியும்? நீங்க இப்படி சொன்ன ப்ரோ உண்மையா முடியல ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. ப்ரோ அவன் தாய்லியா பல வீக்கா மொக்கையா தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் வாங்கினதுலேருந்து அந்த திண்டக்கர்மாதரமா தான் இருக்கேன். டீம்ல பிடிக்கவே மாட்டான். ஆண்டி சார் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆண்டி சாரு ஷோ டைம் கொட்டுவா. ஆண்டி சாருக்கு அப்புறமேட்டு ஷோ டைம் கொட்டுவா. அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த காலாஃபார்ல ஒருத்தன் வருவா தெரியுமா? நாப்போலி கோல்கீப்பர் அவன் ஒருத்தன். அவ்வளவுதான். இவங்க 3 பேர் இருந்தாலே போதும். அப்புறம் இப்ப கான் அண்ணன் கான் பெஸ்ட். ஓகே ஓகே அப்போ பாய். நாளைக்கு உங்களுக்கு புஷ் பண்ணிடுவோமா? வாட்டர் புஷிங்ஸ் நாளைக்கு போட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? உங்களை கொடூரமா எழுதிட்டு கொண்டு போய் விட்றேன். இல்லை இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் கொடூரமான பயிர்களா இருக்காங்க. நான் கொண்டு போய் விட்டுறேன் பாய். எனக்கு ஜீரோ கான் பிடிக்க ப்ரோ. எனக்கு ஓகான் பிடிக்கலையா ப்ரோ? லிட்டரலா சொல்றேன் கேமர் பாய். நீங்க வந்து முந்தானத்து சாட்டர்டே லைவ்னு நினைக்கிறேன். நைட்டு பண்ணியிருப்பேன். வந்தவன் பூராவுமே கான் தான். அந்த லைவை நீங்க எடுத்து சும்மா ஷார்ட் அடிக்கிறத மட்டும் எடுத்து பாருங்க. எல்லாத்தையும் பிடிச்சான். சீரியஸா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. லிட்டரலா நான் வந்து செத்துட்டேன். ஏன்டாக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் எல்லாம் கதறிட்டாரு. என்ன ப்ரோ இது எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு. ஸ்ட்ரைக்கர் பாய்ட கேளுங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் கதறிட்டாரு. யோ என்னையா சொல்ற? இனையா எனக்கு பார்க்க வெறுப்பா இருக்கியான்னு அவர் சொல்றாரு. அப்படி இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் நல்லா சேவ் பண்ணான் ப்ரோ. இப்போ இந்த சீசன் நமக்கு இல்ல கனி ப்ரோ. இப்ப திடீர்னு பாருங்களேன் அவனை ஃபார்ம் ஆக்கி விட்டுருவானுங்க. எப்ப ஃபார்ம் ஆக்குறாங்கன்னு தெரியாது. திடீர்னு ஃபார்ம் ஆக்கி விட்டுருவானுங்க. மொரட்டா பர்ஃபார்மன்ஸ் போடும். லெமன் கோல்ஸ் சன்னிங் மின் பேட். இன்னும் இவன் முள்ளரே நான் செக் பண்ணல ப்ரோ. எவ்வளோ செக் பண்ண விட்டாங்க. பண்ணவே விட மாட்டான். தலைவர் திமிங்கெல்லாம் பாருங்க. வார்த்தை விட்ட பஞ்சாயத்து தலைவரான சுறாமீன் தானுங்க. பஞ்சாயத்து தலைவரான சுறாமீன் தானுங்க.
பார்த்து விட்டேன் தலைவரு திமிங்கலம் தாண்டுங்க வல்ல மீனுக்கும் வல்லங்க மீனுக்கும் கல்யாணம் இந்த சின்ன குன்னி கூட்டமெல்லாம் ஊர்வலம் அந்த நட்டு கடலில் நடக்குதம்மா தீர்மானம் சேம் ப்ரோ எனக்கு வர ஆப்பனன்ட்டு போகானா எல்லாம் சேவ் பண்றான் இன்பாக்ஸ் இருந்து பாக்ஸ்ல இருந்து வச்சு அடிக்கிறேன் ஆனா சேவ் 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 அது வந்து எந்த எப்படி எப்படி சேவ் பண்றான்னு சத்தியமா என்னால முடியவே இல்லை அப்ப நீங்க டம்மி ரன்னர் போல ஓக்கான அப்ப நீங்க டம்மி போல ஓக்கான்ட்ட அடி வாங்குறீங்க ப்ரோ கேமர் பாய் நீங்க விளையாண்டு பாருங்க பாய் கேமர் பாய் பல்லு பிடிச்சி பாக்குறேன் அதான் ப்ரோ என்ட்ரிக் ஸ்டாஷ் நல்லா இருக்கு பிளேயர் ப்ரோ ஷோ டைம் கார்டு சாம் ப்ரோ அது நீங்க வச்சு விளையாடுற வரைக்கும் நான் ஃபார்ம்ல இருந்தானே மாசா இருப்பான் ஷோ டைம் கார்டை வரைக்கும் ஃபார்ம் தான் எவனா இருந்தாலும் ஃபார்ம் தான் ஆடினே இருக்க வேண்டியதான் ஜோன்ஸ் ப்ரோ சாங் நாங்கள் ஜோன்ஸ் ப்ரோ சாங்குக்கெல்லாம் நாங்கள் அடிமை ஜோன் நவீனுக்கா கொடூரமாக இருக்கானுங்க கைஸ் கொடூரமாக நான் முடிய மாட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அது பண்ணி தான் இது பண்ணணும் அதுதான் ஆப்போக்கு மாசா பண்றான் கேமர் பாய் நமக்கு கிடையாது நமக்கு நான் எப்போ சொன்னேன் நமக்கு கிடையாது ஆப்போக்கு தான் எப்பொழுதுமே மாஸ் பண்றான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வேண்டி சார் ப்ரோ பீட்டர் ஸ்கிமிச்சோட எனக்கு தெரிஞ்சு வேண்டி சார் தான் என்னோட அனுபவப்படி வேண்டி சார் தான் கொடூரமா வேண்டி சார் ஓகே அப்ப யூஸ் பண்ணலாம் சாம் ப்ரோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ கனி ப்ரோக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் எல்லாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் போடுங்க ப்ரோ கனி ப்ரோக்கு ஹாப்பி பர்த்டே போட்டு ரொம்ப ஹாப்பி பர்த்டே ஆயிடுச்சு இதாயிடுச்சு ப்ரோ ஜோம்ஸ் 107 வேண்டி சார் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொடூரம் எப்பா அடுத்த சீசன் மாறின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நல்லபடியா மாறினா எனக்கு சந்தோஷம் ப்ரோ கைஸ் கனி ப்ரோக்கு எல்லாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் போட்டு விட்டீங்கன்னா நல்லா நம்ம சார்பாக கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 22 லைக்ஸ் நன்றி 40 வீதா போயிருக்கு தண்டக்கர்மாந்தரம் யோ யாராவது சொல்லு ஹாப்பி பர்த்டே போடுங்கயா ப்ரோ எனக்கு என்ன ப்ரோ கீபோர்டு ஏதோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ யாருமே சொல்றதே கேட்கறது இல்லையா மனிதருக்கு இது போட சொன்னேன் ஆனால் பீட்டர் கிமிச்சு ஓக்கானோட ஸ்டாட் சைட்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா நல்லா பீட்டர் இல்லை ப்ரோ அதான் நீங்க இப்போ பீட்டர் ஸ்கிமிச்சா இல்லை ஓக்கானா கரண்டா பீட்டர் ஸ்கிமிச் தான் பீட்டர் செட் ஆவான் ஃபியூ மோர் வீக்ஸ் அப்புறம் அவன் தான் ஆமாம் கொஞ்சம் மாதம் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் கார்டு செஸ்கோ மாசா இருக்கு சரி நல்லா இருக்கும் இப்போ அதான் கேமர் ப்ரோ இப்போதைக்கு ஷோ டைம் இல்லாமல் நார்மல் அவனை எப்பிக்கில் விட்டாங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டு மறந்துட்டேன் ப்ரோ பிகாஸ் போனாமல் ஏஎஸ் நிறைய பார்ப்போம் கண்டி ப்ரோ அதான் பார்ப்போம் என்னான்ட்டு நம்ம இனிமேட்டு பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும் நன்றி ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஓகே கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட போடலையா அவரை நான் மட்டும்தான் போட்டேன் மனுஷாங்கயா நீங்க போட்டு விட வேண்டியதான் பார்க்கறது 3 பேர் ஒன்று நானு இன்னொரு அவரு இன்னொன்று போங்க
சரி பாய்ஸ், அப்படியே ஸ்டீமை என் பண்ணிடுறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். எப்படியும் ஒரு வழியாக டிவிஷன் ஓடிட்டு போயாச்சு. அப்புறம் அபுபாய் அக்கௌண்ட்டில் புஷிங்ஸை போட்டுட்டு 4 நாள் இருக்கு, 4 days டு கோ கைஸ். அபுபா அக்கௌண்ட்டில் ஆல்ரெடி நான் புஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். அப்படியே 4 days டு கோ. நம்ம அதிலையும் புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே முடிச்சிருவோம். சரி ஓகே, மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். கனி ப்ரோ பாய், கேமர் ப்ரோ, அபுபாய் அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். பாய் 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 பாய்.